Και είμαστε live και στο YouTube. Για YouTube θα δούμε το duetnightabyss. Το story το κράτησε για το stream, το 1.3 με καινούργιο χαρακτήρα, και να δούμε και τι άλλο θα παίξουμε. Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά κιόλας, Χριστός Ανέστη και τα σχετικά. Ωραία, εσύ φύγε από εδώ. Για ποιο λέτε, ποιο game λέτε? Αχ, δεν έβαλα μαλακία. Δεν έβαλα το καινούριο το thumbnail. Ωχ, πώς δεν διορθώνουν τώρα. Πώς θα διορθώνουν τώρα. Θα το βάλω μετά, άμα είναι. Τέλος πάντων. Ξέχασα να βάλω thumbnail. Έχω από εδώ. Έχω από εδώ. Sorry. Απλά τόλουσα. Sorry. Απλά τόλουσα. Sorry. Απλά τόλουσα. Sorry. Απλά τόλουσα. Εντάξει, το καταλάβαμε, ναι, με ότι το ήλουσες. Εκο. Γεια σου ρε QX. Νέο game God of War με τη γυναίκα του κράτους. Ω, αλήθεια. Genshin skip, αλλά από χρόνια. Χρόνια πολλά το γόρι μου. Καλώς δεν. Με υγεία. Ωραία. Ήθελες και skip εσύ. Περίμενε. Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Ωραία, έτοιμη και από εδώ. Τι κάνεις ρε QX, πώς πέρασες? Για να ανοίξουμε και TikTok. Πώς θα πέρασες ρε Τζουτζούκο? Πως λάβανε και έναν μουσικό. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω ακούσει. Ανάσταση εκκλησία μετά από μια μικρή βόλτα εχθές στους γονείς για δάγκητο φαγητό και σήμερα θα πάω στην πεθερά μου. Παντρεύτηκε ο άλλος. Ναι, λέγε μαλακίες, λέγε πεθερές και τέτοια. Σε πω εγώ. Θα σε πω εγώ. Καλά περάσετε στην πεθερά. Λέγε τέτοια. Πλέον στην εβδομάδα που το αρνεί θα είναι το βασικό συστατικό στο... Πόσο ισχύει. Φόρκα και εγώ σήμερα θα συνεχίσω να τρώω το αρνί ρε. Ή τέλος πάντων ό,τι είχαμε. Πόσο ισχύει αυτό ρε φίλε. Δεν είναι ότι τρως μόνο εκείνες τις μέρες. Είναι και τα αποφάγια. Έχουν μείνει ένα σωρό. 1.3. Έτσι. Nightabyss. Εδώ είμαστε. Αρνί σε τόστ, αρνί με μακαρόνια, αρνί με αρνί. Λοιπόν, να σας ακούσουμε λίγο το game.
νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Μιλήσουμε λίγο και για το Duet. Θυμάσαι όταν το streamαρα, έχουμε καιρό βέβαια να ξαναπούμε, γιατί βγάλαν το 1.3, θα δούμε λίγο το story, θα δούμε λίγο αν έχουν καινούργια περιοχή, σίγουρα έχουν καινούργιο χαρακτήρα, μπήκα λίγο το δοκίμασα, μην χάσω κι εγώ, με ένα καινούργιο skin. Το διορθώσαν αρκετά σε θέματα γραφικών, το οποίο μέσα σε 30-40 ημέρες είδαμε τεράστια διαφορά, δηλαδή στο 1.1 γυαλίσανε πάρα πολύ τα γραφικά τους και μπράβο. Είναι ένα game το οποίο θα σας θυμίσει το Warframe, παράδειγμα, έχει ατελείωτο farming. Πιστεύω ότι θα βάλουν και άλλα πράγματα, δηλαδή developers δεν είναι ότι δεν ακούνε το community και μπράβο τους. Δεν βοηθάνε όμως σε θέματα λίγο του endgame. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να έχεις το auto farming και όταν λέω χτίζεις την ομάδα σου, βάζεις ένα επί 10 παράδειγμα να μπουν δηλαδή 10 φορές στο ίδιο dungeon και το αφήνεις αφοκού και φεύγεις. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτά εδώ, αλλά δεν είναι και το μόνο. Έχει theater, έχει abyss, έχει τέτοια θεματάκια. Αλλά αυτό που μ' άρεσε ακόμα και σήμερα είναι ότι πραγματικά πότε έβαλα εγώ αυτό εδώ? Ρε, ποιος με χάκαρε? Ποιος μου έβαλε το ψάρι εδώ ρε? Δεν είχα εγώ τέτοιο πράγμα. Πήγε από εδώ ρε. Φυσικά όπως είπαμε όλο τους το κέρδος το βγάζουν από τα skins. Εντάξει, δεν στο επιβάλλουν κιόλας, απλά βγάζουν λίγο πιο ωραία skins. Αυτό. Τι ψάρι ήταν αυτό ανάμεσα ρε? Αυτό είναι το dodge. Έχουν βάλει ωραία πραγματάκια. Αυτό είναι πιο ωραίο. Εντάξει, αυτό το θυμάμαι. Αυτό είναι το teleport και έχουν βάλει καινούριο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Εγώ έχω αυτό βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο teleport. Εντάξει, αυτό κρατάει λίγο περισσότερο. Το ίδιο μου φαίνεται. Αλλά να, κάτι τέτοια βάζουν και επιπρόσθετα, accessorize. Δεν σε επιβάλλει κανένας τίποτα να πάρεις. Τι είναι αυτό? Πότε μπήκαν όλα αυτά ρε? Μ' άρεσε, το κρατάω. Μ' άρεσε, το κρατάω. Ο καινούριος χαρακτήρας είναι η σου γη. Εννοείται ότι μπορείς να τη δεις, άσχετα με τον έξω χαρακτήρα ή όχι. Βάλανε και επιτέλους την Καμίλα. Τη θυμάστε την Καμίλα όταν τη βλέπαμε? Τη θυμάστε? Επιτέλους είναι playable character και αυτή, η οποία θα είναι fire. Να χαρώ εγώ. Προς το παρόν ξεκλειδώνεις τη σουγή. Τι είναι ρε παιδιά, τι έχασα εδώ? Γεια σου ρε Engine, αληθώς ο κύριος, καλώς ήρθατε. Έχει να κάνεις free trial. Έχει να κάνεις free trial, εννοείται να τη δοκιμάσεις πριν την φαρμάρεις στην ουσία. Γιατί όπως είπαμε δεν χρειάζονται pools εδώ. Αλλά γενικώς δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα της. Ωραίος χαρακτήρας. Το playstyle της δεν εντυπωσιάστηκα, αλλά μπορεί να κάνω κάτι λάθος εγώ. Μπορεί να κάνω κάτι λάθος εδώ. Ο Κέντζου είχε προσθεθεί κιόλας. Γεια σου ρε Dream Master. Η Δάφνη την είχαμε. Ράντι είχαμε. Συμπλήν είχαμε και ούτω καθεξής. Ο Φαντάσιο νομίζω έχει πάει πλέον για... Θα τα δούμε και εδώ. Γιατί κάνουν ένα rotation όπως είχαμε πει. Κάνουν ένα rotation το οποίο... τώρα μέχρι να συνηθίσω. Το οποίο πάει στο Convertible Commission και από εδώ μπορείς στην ουσία να φαρμάρεις τους χαρακτήρες σου σχεδόν τζάμπα. Ποιον βάλανε? Βάλανε... Hellfire. Βάλανε Hellfire. Και δεν την είχα. Βάλανε τη Hellfire. Ωραία, μια χαρά. Το Μάρτιο οριακά βγάλανε 100k. Οπότε το end of service είναι λίγο around the corner. Δεν πειράζει.
Χρόνια πολλά ρε Τάσο. Καλώς ήρθα. Πώς πάνε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Μπαγκαρισμένα. Και τα 7 είναι μπαγκαρισμένα. Να δω πότε θα το στρώσουν και εκείνο το παιχνίδι. Όχι, δεν τους έβγαλα ακόμα όλους τους χαρακτήρες. Έχω καιρό να μπω κιόλας, να πω την αλήθεια. Έχω αρκετό καιρό να μπω. Πάντως βλέπω ότι διορθώνουν πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι το daily, το οποίο σε δίνουν μια δεκάδα. Αυτό είναι ένα skin του άλλος πάντων που μπορείς να το κάνεις try. Αυτός είναι ο χαρακτήρας που μπορείς να κάνεις try. Και τα διάφορα events τα οποία σε βοηθάνε. Όπως είδαμε στο theater μπορείς να την ξεκλειδώσεις. Τώρα το ερώτημα είναι να πάω να κάνω το story λίγο. Α, ωραίο αυτό. Λήξη σε 10 μέρες έρχεται έσκανο. Σε 10 όχι, σε 15 ίσως, αλλά ναι, θα δούμε. Όπα ρε. Do you believe in love after love? Α, voice είχαμε. Γιατί μου το κάνετε αυτό εδώ? Όπως και να έχει, όπως βλέπετε τέρμα κάτω δεξιά, αν πατήσεις στο space, το κρατήσεις μάλλον, μπορείς να κάνεις skip το story. Η Ζήλιο είναι ο προηγούμενος χαρακτήρας που είχαμε. Εντάξει, τη Φάρμαρ και αυτή να την έβγαλα. Ωραίος χαρακτήρας, δεν μπορώ να πω. Αρκετά εντυπωσιακό το playstyle της. Είναι αυτή που βγάζει το βράχο. Το δράκο, βράχο είπα. Ό,τι να είναι. Είναι λίγο δυνατά ή μου φαίνεται? Ναι. Μόγκυλ θα παίξουμε Dream Master εννοείται. Ελπίζω να μην είναι τόσο μπαγκαρισμένο σαν το Seven Deadly Sins. Οι φωνές που πήγανε. Δεν ξέρω. Εσύ που πήγες ρε αυτές τις μέρες, πώς πέρασες? Σε είπα χρόνια πολλά, Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλώς το να. Λες να έκλεισα. Παίζει να φταίω εγώ, παιδιά. Παίζει να φταίω εγώ. Φταίω εγώ. Να σας πω γιατί φταίω εγώ. Καίος έτσι. Παίζει να φταίω εγώ. Muted when minimized. Όχι, δεν χρειάζεται. Φταίω εγώ. Sorry. My fault. Κάτσε να αδειάζω εδώ. I knew you'd bring me along. Combat αυτό, εντάξει, οκ. Καλά είμαστε. Εγώ έφταιγα. Νομίζω σύντομα βγαίνει το Nevernes στο Evernes. Πανάθεμά σε! Ναι, εγώ έφταιγα, είδες. Εγώ έφταιγα. Γεια σου κύριε Κωνσταντακάκια, χρόνια πολλά το αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Είχαμε τον trip της Νικόλ σήμερα, αλήθεια. Ναι, 29 του μηνός βγαίνει το Nevernes στο Evernes. GTA anime, για να το δούμε και εκείνο. I'm fine now. Feeling much better. A walk might even help. You really don't need to worry. Τι ωραία αγγλικά είναι αυτά, ρε φίλε. Don't push yourself. I'll be right over there waiting. Don't be long. Αστραπές και βρόντες. Cyberpunk έπαιζε ρε, χαμένε. Αχαμένε.
Αυτή τι, πήρε buff στο στήθος. Μάλιστα. GTA, αν είμαι πριν το GTA 6. 29 του μήνος τι πέφτει. Άνοιξε πέτρα. Α, ναι, συλληπιτήρια και στην οικογένεια της One and Only. Εγώ θα σκυπάρω. Το line εννοώ, όχι το story. Good day. What herbs may I prepare for you? 1 dose of streamer tea, 1 of filth dispelling powder, and 4 tian Πες of κανένα lamb γεια ρε root χαμένε. as an adjuvant. Περιμένω πότε θα γράψει να πεις χρόνια πολλά. From that remedy, would your friend be suffering headaches, fatigue, and perhaps some mental disorientation? 则身方 Πάει το YouTube. Is this young lady the Ρε one χαμένε. affected? Yes. Σκέφτομαι να felt πάρω ακουστικά off AI since this translator morning. να βλέπω anime A dub στα dull ελληνικά. ache in my Παναγία head μου. just won't Υπάρχει go τέτοιο away. πράγμα. Τι άλλο You θα show βγάλουν a έρθει. touch Γιατί of να βλέπεις anime στα perspiration ελληνικά and μωρέ. an unsettled spirit, but nothing serious. Μόνο καμπαμαρό I will ήταν add one ωραίος. chain of fusion. With that, the draft should calm and clear the mind at once. Χρόνια πολλά ρε Κωνσταντίνε. Appreciate it. Careful. It's hot. Can you manage? I've got it. Come. Let's find a seat and let it cool before you drink. The remedy you requested matches my symptoms, and her manner seems no different from usual. So much to them. Just Τα χρόνια του Χριστού. Κώστας Βακτζάς 3 Σουμπετ for 33 μάνατς. Χρόνια πολλά Τζουτζούκο Χριστός Ανέστη με υγεία μικρότερο του 3 μικρότερο του 3 μικρότερο του 3. Get some love in the chat for Κώστα Βακάκια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 33 μήνες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά. Ανταποδίδω με υγεία. Αληθώς Ανέστη. Τζουτζούκο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να σε φωτίσει λίγο ο Θεός. Over here. Over here. Whoa, little minion, your face is all scrunched up. I've heard Eastern tonics are terribly bitter. Is it really that bad? Να σε ποτίσει. Ας το ποτί. Γιατί μόνο chaos επιλέγω σήμερα. Τι φάτσα είναι αυτή ρε. So, little minion, feeling any better now? Yeah, the headache's gone. Must have just slept poorly. That's good to hear. I'll grab you some of that festival exclusive cake later. A few sweet bites will Προτιμάτε chase τη the snow ή bitterness την away. Bime. You're being weirdly nice today. Should I be worried? Huh. This demon king is showing a Να σε little φωτίσει. kindness. Ούτε όσιος είσαι, ούτε δημόσιος He's a είσαι. good master to my minions. Ξέρω εγώ τι λέω. Let's sit here a while longer. I hear the winners of the incense proving earn an Τουλάχιστον audience λένε in the Hall of δεν Adjudication τρώνε ακόμα. to behold a view beyond Κάτι είναι γι' compare, αυτό. and even pose a question to Lord Argent themselves. Huh? Και τις δύο What's going προτιμάμε. on over there? Σιγά εσύ που σ' Isn't αρέσει η that where Bime. Lord Argent resides? What's it like seeing the god up Από το main close? character μου αρέσει πάρα πολύ η βρετανική προφορά που έχει. My uncle's friend's great aunt swears she once made it to the hall. Said the view was one you'd remember for a lifetime. Lifetime. As the poem goes, high-hanging hall Ωραία μαλλί. that Μακάρι να stills είχα the ίσιο μαλλί να το clouds. έκανε κι εγώ έτσι. O'er dusk-clad towns, its gaze enshrouds. Α, Φράνση, εντωμεταξύ στο boiler όντως έλειπε νερό ρε, πίεση από το νερό. Mid ruby Το είχε δείξει ο τεχνικός πώς να το κάνει, είχε έρθει το βράδυ ο αδερφός μου και κάτι άνοιξε μια βαλβίδα και γέμισε λίγο νερό και άρχισε να δουλεύουν τα καλοριφέρ. Είχαμε θέμα με τα καλοριφέρ. Έχει αρκετούς δράκους εδώ, λένε να ξέρεις. Miss Gilio, is the Hall of Adjudication Πρέπει να ακούσω really Λασιχένιος as Μπαζούκας amazing One as they Piece. say? Hearsay does tend to embellish. But yes, it spans the crests of 2 mountains,
high above Η the μία από το ένα clouds, αυτή, η άλλη από το άλλο, ναι. overlooking all of Haojing. For a first-time visitor, it is indeed worth seeing. However, the whole of Μπένς adjudication μου, is αληθώς ο sacred κύριος, ground. καλώς το να. Only those summoned Γεια σου by ρε divine Μπένς. decree may set foot within. For ordinary folk, its gates remain Ναι, με closed. αέριο είμαστε. Εδώ και 6 χρόνια. Okay. Πληρώσαμε Well, πόσα λεφτά if για να you're μας φέρουν truly αέριο, that ρε eager μαλάκι. to see it, as it happens, I do have a request that might get you inside. Τι With the μπαλκόνια grand είναι. incense rite coming Δεν up, ξέρω γιατί the Ministry of συντρόμπα τα Fortune βάλανε. is swamped. They require a messenger to collect ritual implements from several offices and deliver them to the hall. You could make the delivery for me and enjoy the festival atmosphere along the way. Να σε κάνουμε What do delivery you και σένα say? και... Could Καλησπέρα και από be εκεί. any better? Μπαίνεις πώς Just πέρασε when ρε the πουλόπο. photo of a pillow Χρόνια appears. πολλά και πάλι. But still, little minion, Έφαγες αρνάκι, it's your έφαγες. call. Ψήσατε. We've come all this way. If you really want to see it, I'm in. I knew you were the best. Αχ, Μπένς, δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ζούσανε και Let's go. η θεία και ο θείος. Η θεία ήταν πόντια, ρε, όπως είχα πει. Μας έφτιαχνε αυτάκια. Πολύ ωραίο γλυ. Και ζούσανε στη Ζωζόπολη. Και όπως καταλαβαίνεις έφεραν όλο το σόι. Αλλά ήμουν μικρούλης και μ' άρεσαν αυτά εδώ. Ήταν το κλασικό πασχαλινό τραπέζι, το οποίο είχαμε 30 άτομα. Κάτι θείες, θείους που δεν τους ήξερα ποτέ μου, το κλασικό. Και ψήναμε από το πρωί. Αρνί, παραδοσιακά, όπου η φούσου είναι πανέμορφη εδώ, ρε. The properties of this soul restoring powder are quite beyond my knowledge. I fear Και I cannot assist you. If φυσικά I τα miss τραγούδια που pain, ακούγαμε ήταν μόνο ποντιακά. life and death run their Αφού natural θυμάμαι, course. ρωτούσα τη θεία μου, λέω, έβαλες I would ξένα. urge you to weigh carefully the cost of defying it. Μόνο ποντιακά I ακούγαμε. understand. Τέλος πάντων. My thanks. Ναι, ήταν ωραία όμως. Ήταν ποντιακό γλέντι, πώς να σου το πω. Ωπα ρε, τι είναι όλα αυτά. Blueprint Tempest Piercer. Lava. Cryo. Bottle Lighting. Skills of Eternal Justice. Blueprint. Οκ, δεν ξέρω τι είναι αυτά. New entry unlocked. Θα τα δούμε στην πορεία. Κάπως είχα... Κάπως βγάζαμε το πέτρα, παιδιά. Όχι έτσι. Πώς έβγαινε το πέτρα, γάμο του. Α, ναι. Οπ. Βέβαια δεν έμαθα ακόμα να πετάω. Θα μάθουμε. Blueprints for free. Ναι, δεν ξέρω τι φάση. Α, αυτά κάπως τα συλλέγαμε. Wow. So that's the hall of adjudication? It's every bit as magnificent as I imagined. Hey, little minion. Think we can see everything from way up there? I'm so excited I could pop. Πώς θα μαζεύαμε αυτά, κάπως θα μαζεύαμε αυτά. Όχι, περίμενε, θα τα θυμηθώ. Α, μπράβο. Α, είναι άλλα αυτά. Λόλιας Gaming έγινε NemerothGaming. Όχι ακριβώς, έκανε gift πάλι ο τρελός. Στον Τινάρα. Και σαν μόρλοβι δεν σας φορολόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το gift στον Τινάρα. Τινάρα. Πάρτε μόλι. Ω, γλυκούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γλυκούγης. Ήταν και άρρωστος, μωρέ. Πώς πάει έτσι. Μπρα, κουζέ ρε ντράξους. Μέλη στάζει το στόμα του. Ναι, τώρα τελευταία δεν είναι και καλά. Θέλει αγάπη. Θέλει αγάπη. Γι' αυτό δεν το δίνετε αγάπη, ρε παιδί. Δεν το δίνετε αγάπη. Τέτοιοι είστε. Γιατί δεν τον δίνετε αγάπη.
I've marked your destinations. The port of Parting Stars to the southwest, the Hall of Incense in the inner city, and opposite it, the Hall of Craft. Present this credential. They'll recognize you as a messenger Αφού of μας the βρίζει. Ministry of Fortune and hand over the items. Έτσι αγαπάει. Got it, Miss Gilio. So, where should we meet Έτσι once we've αγαπάει, μωρέ. gathered Τώρα θα everything? το μάθεις, μωρέ, το I'm λόγια, afraid I μωρέ. have Άντε, urgent παιδιά. business to attend to. We may not cross paths again for some time. Once you reach the Hall of Adjudication, state your purpose, and someone will be there to receive you. Huh? Already? I didn't think we'd be saying goodbye to you this soon. Πώς το είχε αυτό για πω. As we say in Huashu, rare is the gathering, many are the farewells. Before we part, there's something I wish to tell you. Huh? What is it you wish to tell me, Proprietress Shilyu? I cast a divination for you. Think of it as a final counsel for the road ahead. In the coming days, you may face events you never anticipated. Should doubt trouble you on your path, pause and breathe. Let things unfold in their own time. The reward will prove worth the wait. Events I never anticipated. Reward worth the wait. I'm not sure I follow. A symbol never lays the future bare. It only hints, suggests. Έτσι And είναι. its meaning Τώρα is σκέφτεται τι να γράψει ο revealed only λόγιος. when the moment arrives. This might sound abrupt, Proprietress Shilyu, but may I ask you something? Go ahead. I cannot answer that. Not yet. Σκέφτεται πώς να μας την πει. Some truths will only come to light when the time is right. Hey, what's with the long faces, you two? Don't worry, we'll meet again before you know it. Miss Gilyu, once we're back in Ice Lake, I'll send you a postcard of the Lamenting Lake. The water's such a lovely, lovely blue. I look forward to it. All right, Demon King Express is on the job. Come, little minion, let's roll. Σ' αρέσει, λέει. South. Yeah, this way. This map's a no-brainer for me. Πού πάμε, Little καλά minion, πάμε. just follow me. Activating Demon King's guidance service. Snow? What? What did you say? Huh? I just said to keep heading straight. Why? Did I take a wrong turn? Πού θες να πάω, What μωρή. was that? Έχουμε visitor. Okay. Ίσως ένα από τα καλύτερα mount που έχω δει. Όχι mount να υπεύσω. Ο τρόπος που έρχεται δηλαδή. Δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό από την πρώτη στιγμή. Μαλακά, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Κάτι πρέπει να σκεφτούν οι developers. Είναι κρίμα. Φαίνεται ότι δώσανε πολύ αγάπη. Α, πήγαμε σε καινούργια περιοχή κιόλας. Οκ. Θα πάρει δεν πήρα. Little minion, that person over there looks like a manager. Let's go ask him. Πού πάρε. Μισό. Έλα, το μάτιαξα. Hello. We're here on behalf of the Ministry of Fortune Behalf. to collect items for the It's Grand Incense Leviosa, Rite. not Leviosa. Here's our credential. Ah, right. You're here for the premium silk, aren't you? We finished inventorying it this morning, all neatly stacked in the warehouse. But with the ceremony so close, ships from all over are crowding into the port of Parting Stars. Τώρα που We're άκουσα αυτές short-handed at the τις moment. προφορές, Could I trouble you to fetch it yourself? τώρα τελευταία μου βγαίνει στο TikTok Could you describe what we ένα... should be looking for? μια Head down the ταινία path που to έχει your ένα right. Tourette Get the syndrome. crate with the Λογικά label το έχετε stuck δει on κι it. εσείς. You can't miss it. Αν Much δεν κάνω obliged. λάθος, πρέπει να πήρε βραβείο αυτός ο ηθοποιός. Υποδεικνύεται έναν Σκοτσέζο στη δεκαετία του 80, κάτι τέτοιο. Και το Tourette Syndrome είναι και καλά ότι λέει πράγματα σαν τικ τα οποία δεν τα εννοεί. Μπορεί να βρίσει,
να πει πράγματα διαφορετικά, αλλά στην ουσία είναι το τικ. Και παιδιά, ο ηθοποιός δίνει ρεσιτάλ. Αν όντως πήρε Όσκαρ, το αξίζει. Δεν θυμάμαι τώρα την ταινία πώς λένε. Silks and satins, gold goblets and jade plates. Ah, what a life of leisure. I am Xiaoya. When something this fine catches my eye, letting mere mortals walk off with it would be a dreadful waste. I'm taking it. Hey, and who do you think you're calling mere mortals? Oh no, that Wishin just made off with our cargo. We can't let him get away. Come on, little minion, after him. Εγώ να θυμάμαι. Hey, little minion, did you see some? Once exposed, Xiao Yao may flee and possess another nearby object. Follow its trail to catch it. If you do not catch in the time, you will lose the trail and chase will end. When Xiao flees, it may leaves behind Wissen paths, which let you travel quickly to other locations. Shiny shoot across the sky just now. Straight What? through the wall. Feeling a bit dizzy now. The Wishin is heading that way. Let's hurry, a little minion. Σαμάτα, μωρή. He's gone. He must have possessed something else again. But nothing can escape the all-seeing eyes of... Will sometimes possess nearby objects, altering their appearance. Use the mechanical nexus scan function to identify them. Okay. Okay. He's gone. He must have possessed something else again. But nothing can escape the all-seeing eyes of this Demon King and her trusty little minion. Τι δεν λέει. Α, θέλει ώρα. Οκ. It's so loud, I can't. Πήγε. Oh, no you don't. Trying to run, are ya? Επί της ευκαιρίας. Αυτό παράδειγμα στο Μόγκιλ δεν θα το κάνουμε. Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε ποτέ. Wazier, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Καλώς όρισες. Welcome. Πόσο άχρηστος είσαι. Λυπημένη φατσούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow και στο TikTok. Καλώς όρισες. Welcome. Πόσο καιρό ήταν αυτός. Κάτι έχω, Λούση. Μήπως ήταν κρυφός ο βλάκας. Κάτι έχω, Λούση. Ο χρόνος. Ανάθεμά το. Τυχώς είχαμε χρόνο. If you insist on clinging to it, then fine. Take it back. Aha! You still owe this Demon King and her little minion an apology. Greed, folly, delusion. Here one moment, gone the next. Far better to live free. Farewell, you two.
until our paths cross again. Slipped away again. Next time I see him, I'm giving him a piece of my mind. Didn't even notice how far we chased him. No clue where we are now. Εντάξει, μην περπατάμε κιόλας. Undiscovered είναι αυτά. Α, εντελώς καινούργια περιοχή, ρε. Πού είναι αυτό? Ναι. Α, οκ. Νομίζω ότι ήταν additional στο παλιό το map που πήγαμε σε καινούργια περιοχή, αλλά nope. Εντάξει, έτσι πίστευα, λένε. Άρα και μπορεί να ανέβει. Με το double jump. Για να δούμε λίγο περιοχή. Πάσχα έχουν και εδώ, περιμένουν την Ανάσταση. Να και οι καμπάνες το βαράνε. Χριστός Ανέστη. Λίγο με λαγκάρει. Δεν ξέρω άμα είναι... Φταίω εγώ τώρα που άνοιξα 3 πράγματα και στριμάρω ταυτόχρονα, αλλά μπορώ να πω ότι λίγο με λαγκάρει το game. Ωραία περιοχή, ναι. Hey, hey, you can't just cut in like that, Luno. I was here first. Cut in? No, you got it wrong. Αφού λίγο σε κάποιο λέει καλά είναι. Να, είδατε, σας είπα. Βγάζει πόνο ο λόγιας, ρε παιδιά. Απλά κρύβεται πίσω από τις βρισχές. Πρέπει να τον νιώσεις το λόγιο. Πρέπει να τον καταλάβεις το λόγιο. Hey, you didn't even let me finish. I've seen this trick plenty of times. Whenever the rite's about to begin, the Hall of Incense gets swamped with folks, hoping a lucky blessing will give them an edge in the incense proving. But incense must be sought with a sincere heart. Γεια σου, Κατερίνα. Little schemes, absolutely Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Χρόνια πολλά. Ναι, και καλή εβδομάδα. Όπου Δευτέρα και δεν είμαστε στη δουλειά. Τι ωραία. Ναι, το σκάτσι είναι και εγώ σ' αγαπάω, ναι, αυτό είναι. My handmade sachet! I spent ages making that. Oh, little minion, she looks seriously upset. Let's be the bigger people here and Hey, this rooftop's got grip-like glinting up here, too. Think the sachet might have gotten buried in one of these grip-like clusters? Let's check him out, little minion. Κανονικά έπρεπε να... Α, από εκεί, οκ. Ω, καινούργια τέτοια. Find the sachet that blew away. Πρέπει να τους σκανάρω. Nothing here. Let's check somewhere else. Nothing here. Let's check somewhere else. Έλα, χάλασε. All done. Let's hurry back and return the sachet to her, little minion. Has your brother gone back to Mistborn? Okay. Here, your sachet. Try not to let it fly off again. Πώς πέρασες, Κατερίνα? Φάγατε. This demon king would never stoop to something so rude and lame. I'm so sorry.
I'm so totally sorry. misjudged you, and you still went out of your way to help me. That's really kind of you. Oh, wait a minute. This is perfect material for today's news. I'm writing up your good deed for the Haojing voice. Seems I arrived just in time to witness a heartwarming tale of virtue and goodwill. You're here to collect the Argent incense for the rite, I take it. My apologies for the wait. Here it is, just as required. Να δω λίγο τα settings, μήπως κάνει τίποτα εκεί. Το βλέπω λίγο να λαγκάρει, αλλά δεν ξέρω γιατί. Να μου πεις, έχεις και TikTok ανοιχτό. Το anti-aliasing να το κλείσω. Anti-aliasing quality extreme. Και εσύ τζιγεροσαρμά. Και η γειτόνισσα έκανε τζιγεροσαρμά και είπε θα μας το πλασάρει λίγο. Οπα. Δοκιμάζοντας και κάνοντας. Το off δεν πιάνει. Α, off είναι αυτό. Α, ET. Οκ. Α, στο high άμα είναι. DLSS, εντάξει, quality. Performance. Οπ. Εδώ βλέπεις την αλλαγή όντως. Ναι, το quality είναι πανέμορφο είναι ρε. Πού είσαι ρε Γιάννη Κοντιός. Κάναμε τίποτα. It's right across from here. Let's go, little minion. Πέφτει λίγο. My father. Εγώ. Πού είστε θείο από το Αμερικά, χρόνια πολλά. Wow, it's packed across the street, but here, so empty.ヤニコンディオツエリックス20ムピットサキヤ X ロニアポラクリストスアネステイゲアカイダイネームキャレットキャレットキャレットキャレットボルタステコレアΚαρέτα Taxis mod, please equip mechanical nexus the bane in your tactical backpack. Investigation system use the bane to guide it destination recalibrate it. During flight, Genshin may randomly drop from the dino storage. Strike them with a mechanical next to the bane to charge them and repair. Okay. Α, ανάλογα με το τι κάνει. Κάτσε, έχουμε τέτοιο πράγμα εμείς. Πήραμε τέτοιο πράγμα. Κάτσε να κάνουμε τα donation μας. Μέσα μπήκαμε. Melee weapon. Πήραμε και die. Important. Α, έχει πολύ πράγμα ρε. Έχει πάρα πολύ πράγμα.ヤニコンディオスエリックス10ムピットサキヤドットアットレナアンダーバーオタクアンダーバーアンダーバーローモットローブΚάτι και ένα shout out την Μέντα. Mod love. Τεντώθηκα κύριε Κωνσταντακάκια, εντάξει. Ατλάσιο. Ένα ολόκληρο. Και στήκαμε στο τάλιρο πάλι. Α, ναι, αυτό είναι το change time. Ωρε φίλε, ναι, βάλαν και αυτά.
Πιστεύω να τα πάνε καλά τώρα. Δρακουλίνι. Αυτό μας το δώσανε νομίζω. Excuse me. The holocraft? You mean those folks who pop in and out like ghosts? Don't know much Γεια σου ρε about it. Ευαγγελή, χρόνια πολλά και από εδώ. Καλώς να. ヤニコンディオツエリックス20ムピットサキヤアットメンタリスト90クローニアポラアレソスイゲアソーアットマークメンタリスト90ソーアットマークダークメージ40 Μπήκε ο μάγος. Είναι και το Dark Mage εδώ. Μαλάκα. Χρόνια πολλά. Παιδιά, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Τι είναι? Έχει πέσει λίγο spam και δεν είδα. Ναι, δεν. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνω? Όταν αρχίζουν τα εσώ, εκεί πάει το μάτι μου κατευθείαν και λέω α, μπήκανε. Έχει κολλήσει εκεί μετά. Γεια σου Δήμο, χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος. Τι είπε τώρα να βάλουμε ρε φίλε?ヤニコンディオツエリックス20ムピットサキヤアンゲリケーペスツとネメナバレイとアニメポウチョレウエイ Έχω δύο τέτοια χριστουγεννιάτικα και έχω ένα outfit. Ακόμα, οκ. Mind if I take a look? Don't worry, I won't break it. Ωραία. Ξέχασα τι έπρεπε να κάνω τώρα. Interact with him, sends around the name and trail to earn rewards. Excuse me. Are you with the holocraft? Μπορεί να μην βλέπω και από το πολύ φαΐ. Ρε παιδιά, καινούργια mechanics έχει, πρέπει να τα μάθω. Τι θέλετε? Το Japan Voice έχει πλάκα. Νομίζω... Α, τάτσι. Okay. Και τι έκανε τώρα? Sign up as an apprentice with the Jishu sect. Ναι, σίγουρα. Sign up as an apprentice with the Jishu. Δεν κατάλαβα τίποτα. Excuse me. Are you at the Hall of Craft? Hey, keep it down, will you? I'm cramming for the civil service exam. I take the Ministry of Fortune, the Ministry of Rights, anywhere really, just not the Ministry of Works. Don't jinx it. Πες στον Νέμε να βάλει το άνιμε που χορεύει. Ο Νέμε χορεύει άνιμε ή το άνιμε χορεύει Νέμε? And still no luck. Not even a hint. Hello? Anyone here? Yes, I'm here. No need to holler. Here's our credential from the Ministry of Fortune. Sir, weren't you supposed to be waiting here to hand over the materials for the rite? Don't tell me you were sneaking off for a bit of slacking. Το Άνι Νέμε χορεύει Νέμε Άνι. Tongue, little one. A man only gets what? 36,000 days if he's lucky. Best to steal a bit of peace. Once the job's done, standing around's just for show. I've no patience for folk who act busy just to look useful. We at the Hall of Craft work 20 days a month. 20 days a month? ヤニコンディオツエリックス10ムピットサキヤドットミキマオエイナイオミクロンホモウニスツニキーマイキーマウスレゲタイアニメイータコミックスギアテーンイストリアアニメーション Glad to see you've got some sense. There. The censor for the right's been sitting on the staircase this whole... Ο Μάουτσεκ. Κάτσε μη λέω κινέζικα γιατί μπορεί να μας δει και η εταιρεία καμιά μέρα. Και αρχίζω να λέω για το Μάο Τσετούνγκ. Όπα. What's that Opa. sound? That's odd. It's the bell of the Hall of Adjudication. Must be a blue moon for that thing to ring. So it doesn't ring often? That'd be an understatement. I've lived more than half my life, and I've never heard it ring once. Whoa!
happened. When Ice Lake does military drills, the whole city gets blasted by those awful wee-woo sirens. Scares me every time. Is this kind of like that? Και το movement στα χείλη ταιριάζει. That way, my grandfather used to say his great-grandfather told him that in the old days, when a case proved too tangled to judge, the bell atop the hall of adjudication would toll. When that bell rang, Lord Argent would descend and hold a trial by disputation with mortals upon the hall's peak. Okay. But it's only an old tale now. Δεν πατάω skip, να πάω να χεστείς, μαλάκα. These days, under the protection of the Να σε έχω εδώ να κάνεις Red Sliver. Δεν πατάω skip, ρε. Any troublemakers get sorted by Beyond long before it comes to some ancient trial. Χρόνια πολλά, κύριε Τρομπέτα, τι κάνετε? Καλησπέρα. If you want the facts, Χριστός Ανέστη. Πάνω να πατάς Resident Sleeper. Ναι, γεια σας. Ναι, δεν πατάει skip που το ζητάει. Τέτοιος ανάποδος άνθρωπος είμαι, ρε. Επειδή ξέρω ότι έχει skip, δεν το πατάω, ρε φίλε. Έτσι τέτοιος είμαι. Ξέρω ότι ανά πάση στιγμή, αν κουραστώ, αν βαρεθώ, το skip είναι εκεί πέρα και με περιμένει. Μαλάκα, με πήρε κεφαλαία. Πού είσαι, ρε Τροπέτα? Βασίλεια, τα πούμε ρε στο AnimeCon. Θα έρθεις με το διάσημο streamer που λέγεται Blake? Μου το γνωρίσεις από κοντά? Εν τω μεταξύ ο αδερφός μου μου λέει, έστειλα μήνυμα από εδώ και από εκεί, γιατί χθες ψήναμε στην αυλή, στο τέλος ήμασταν 3 άτομα. Γιατί κάποια άτομα δεν είχαν τι να κάνουν και τους λέει ο αδερφός μου, εντάξει, οκ, ελάτε από το σπίτι, θα ψήσουμε, θα κάνουμε. Και πού έστειλε, ρε μαλάκες? Να μας έπινε και τις μπύρες στο τριγκάκι. Το λέει, έστειλε στο τριγκάκι, ναι, να πάω να πάρω μπύρες, λέω. Ευτυχώς δεν ήρθε. Ευτυχώς δεν ήρθε και φάγαμε. Ήταν μόνος στη Θεσσαλονίκη, αλλά δούλευε το βράδυ αυτός και ποιος ξέρει τι ώρα ξύπνησε. Δυστυχώς αν με πέφτει τις ίδιες μέρες που θα είχε το Πανελλήνιο ψυχιατρικό συνέδριο και δεν θα έρθω. What? Αλήθεια. Αλήθεια, ρε. Φήμες λένε ότι η φωτογραφία με διάσημο streamer δεν έβγαλε. Νομίζω 9 του μηνός, κάπου εκεί. Έρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, καλώς όρισες. Cutscene! Εντάξει, βερέ, θα παίξω. Αυτόν τον έχω, Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να γεμίσει. Όπα, ρε. Πρέπει να γεμίσει μπάρα κάτω. Εντάξει, άμα είναι Αλεξανδρούπολο, ρε φίλε, να πας να το δεις, εννοείται. Dead. At last, bold enough to show your face? Disgraceful wretch. Drifters like you stand against the 9 chapters. You've lasted this long only by hiding your trail well. And now you have the audacity to step straight into my grasp. Did you truly think the 9 chapters had grown so lax as to tolerate your kind? Huh. Your pack's already face down in the mud, and you still call this your grasp? That's rich. Even if you cut down these dozens of Beyond, what does it prove? So long as the 9 chapters stand, enforcers like I shall come after you, one after another, without rest or end, until the law is upheld and your kind brought to justice. Do you truly believe you alone can defy their will? Well said. Περίμενε.
Μην ξεκινήσεις. A good scrap's always a thrill. Νόμιζα θα But ξεκινούσε fighting μάχη. alone solves nothing. Shame the trusty blade in my hand won't be seeing much action today. You there. No need to look so tense. Loosen up. Name's Kajal. Win or fall. Kajal. And today, I'm here to invoke a trial by disputation. Trial by disputation? If you know of that long silent rite, then you must also know this. The trial by disputation today is only an empty relic. Long ago, mortals entrusted judgment to the gods. Lord Argent's will has never wavered. For outlaws like you, there is but one end. Execution. You say that now, but how will you know unless we put it to the test? I stand with a clear conscience. I surrender of my own will, and demand the proper right. You've no grounds to refuse. So be it. If you insist on walking to your death, I'll be your escort. Now, surrender your sword. Τι λέει ρε μεγάλε, σε δώσουμε και το σπαθί μας. Όντως. Be it hereby proclaimed, the accused, Kejou, stands in dispute of the verdict. A trial by disputation is set for midday on the morrow, upon the summit of the Hall of Adjudication. Should his guilt be found beyond all doubt, execution shall be carried out forthwith. Let all be so informed and observed with due solemnity. Whoa, that's heavy stuff! Kejou. Isn't he the swordsman we ran into back in Crowsong Hollow? Huh! What are the odds? No idea what he's supposed to have done, though. His face is plastered all over the board. Snow. Too many ears here. Let's find somewhere quiet. There's something I need to tell you. Θέλω main character να μην ψιθυρίζουν αυτοί έτσι. Με αυτή τη βρετανική προφορά. Ξέρω την ερωτεύτηκα. Come on! That stand of trees over there looks perfect for secrets. All right. No one else is in earshot. Go on, little Minion. What is it? Snow. Πήγαν στη γωνία να μιλήσουν τώρα. That man, Kejou, we have to try and save him. Huh? It's not like I'm against it, but are we really that close to him? We only met him once in Crowsong Hollow, right? Sure, he's fun to talk to, but risking our necks for him? That's a big leap. When I saw that poster, this sudden thought hit me. Like we'd sat down with him somewhere before, talking over something important. Really important. But I can't recall any of the details at all. Since this morning, I've had this faint, gnawing feeling that something's off. Like there's something urgent I've completely forgotten. Do you feel it too? Nope. I couldn't place it before, not until I saw his face again. Now I can't shake the feeling. Finding him might be the key to it all. Something. Αυτό το ξανά What έκαμε. was that, Snow? Η ρομπότ είναι. Why did I just talk like that? Το κατάλαβε και η ίδια πλέον. Could it be, like you said, something weird really has happened to us? Γκλιτζάρι, ναι. Τι στο Matrix είμαστε. Or hexed? You know, like in those adventure stories. Άλλαξε την κάρτα. The old witches hiding in swamps, cackling over bubbling cauldrons while they sling hexes around. Think Washu's got one of those lurking somewhere? Well, most of those stories are made up. But I can't rule it out. Just think. Burlado. Right then, little minion. Let's do it. We've gone up against Hyperborea's Legion troops more than once. Compared to that, sneaking into the Hall of Adjudication will... I like your confidence, but that place is the heart of Huashu. We'd better be careful.
fair point. The notice says they'll hold the trial at midday tomorrow. Let's get ready first, then make our way up there. Okay. Wait until tomorrow at midday. Ας το έκανε αυτόματα. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Ούτε να αλλάζει ώρα, ούτε... Please present your pass. Οπ, πού πάμε? Κάπου πάμε. Μίστα! Πού είσαι ρε Μίστα? Χρόνια πολλά το αγόρι μου. Χριστός Ανέστη. Δώστε αγάπη στο Μίστα μου. Τι κάνει Τζουτζούκο? Ρε φίλε, τι ωραία η δεύτερη μέρα του Πάσχα ρε φίλε. Τι χρειαζόμουν πραγματικά. Minion, do you see that exit? Looks like it leads up to the top. Hi. Χρόνια πολλά. We're here on behalf of Proprietress Shilyu, delivering the ceremonial items for the Τη μία λέω δεν grand λέει να incense ζεστάνει ο καιρός, αν και χθες μας έκανε καλό καιρό που φάγαμε το μεσημέρι. Μετά έβγαλε αεράκι. Σήμερα κρυώνω μπορώ να πω. Αν και έχω 20,8 αλλά έχει υγρασία. Αλλά απ' την άλλη λέω όχι από τώρα οι ζέστες. Θα πεθάνουμε όλοι. Τέτοιες Δευτέρες μόνο με Πασόκ. Ναι, κάνει κρύο, κάνει κρύο. You have come at an inconvenient time. From noon today, the top floor has been sealed. And Να δουλεύεις εσύ, όχι καημένο μου. Κουράγιο, κουράγιο. You're welcome to look around the main hall, but please do not go up either stairs. Δώσ' τα αγάπη στο Μίστα μου, μωρέ. Got it. Thanks, miss. Ναι, ναι, δεν κάνει καθόλου κρύο στην Ελλάδα. Κλείστε, θα σε πάρω εγώ. Find a way to the top floor. Με τα πόδια θα πάμε. Oh, you're not permitted beyond this point. Να σας πω τώρα, να σας πω, ο Λόγιας μια εβδομάδα ήταν άρρωστος. Δεν μπορούσε να μπει ούτε καν στο voice. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Του βγαίνουν όλα τώρα. Συν ότι ο Νέμε δεν άνοιγε stream για να μπορέσει να τα γράψει κάπου αυτά εδώ, του λείψατε. Να ξέρετε, αυτό είναι στην ουσία. Του έχετε λείψει. Ήταν μια εβδομάδα μέσα ο καημένος. Αλλά όχι ότι έβγαινε, αλλά ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Φέρε και τα δωράκια από εδώ, μια χαρά. I knew you'd bring me along. Α, το καινούργιο το outfit που είχαμε δει. Το out, ναι, Rebel Reef. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο. Νομίζω βγάλανε λίγο... Πώς θα την πάρουμε αυτήν, ρε παιδί. Ωραίο. Ωραία παρουσίαση, δεν μπορώ να πω. Εδώ μας λείπουν άλλα δύο, εντάξει. Και νομίζω μπορώ να ρίξω από αυτά. Ναι, νομίζω ότι θέλει λίγο ένα update αυτό. Τα ίδια έχει. Oh, you're not... Ναι, έκανα βλακία, εντάξει, συγγνώμη. Μην πεις πάλι hold. You're not permitted. Τι θα γίνει, πώς θα ανέβουμε. Τι είναι αυτό. Όχι. Κάτι δεν έλεγε με αυτά εδώ ότι μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε κάτι. Μήπως έχει άλλο. Αυτό ψάχνω ρε γαμότο. Let's go. You have set the stage. Samuel, here we go. I shall offer what humble aid. Νομίζω ταιριάζει πολύ στην Native Nipple. Ναι, έχω ακόμα ένα set, αλλά δεν ξέρω αν τη βάλω στην καινούργια. Use a sword in hand. Και σε αυτόν ταιριάζει. Are you taking me out to play? Thank you, promise. I
Are you inviting me on a date? Let me provide medicine for the battles to come. Και στη Φούσο πάει, αλλά πήρα το skin της. Weapons, supplies, power levels, mission plans. Check Seeking aid from an enemy. Αμάν η Σίμπλιν. Good. It seems hatred hasn't completely clouded your judgment. Where are the sinners? Emergency supplies are packed. Όπα, η Δάφνη πήρε buff. Deploy at any time. Ρε τη Δάφνη. Οκ. Εδώ γιατί έχω δύο ρε μάλλον. Εδώ πάρα πολύ ταιριάζει στην Περένικα αυτό. Και μάλλον θα το πάρω και θα το αλλάξω χρώμα. Κάτι μου λείπει ρε γαμότο. Κάτι... Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Τι έχω λούσει. Κάτσε λίγο ρε φίλε, πώς τα φτιάχναμε αυτά. The butterflies just fluttered over with an invitation. Έχουμε τίποτα εδώ Told καινούριο. me there's a midsummer ball in the woods full of violet tricolor. Α, τι είναι αυτό. Wonderbox. What? Τι είναι αυτό μωρέ? Οκ. Κάτι άλλο είναι αυτό. Οκ. Αυτό πώς λέγεται ρε γάμο. Με κάνει κανένα έξους. Νομίζω μια άλλη ονομασία είχε και δεν μας το έδωσε ή δεν το πήρε ο βλάκας. Κάτι έχω λούσει ρε. Α, δεν ξέρω αν μπορείς να περπατάς. Θα το δοκιμάσω μετά. Γεια σου ρε πιωμένε, καλησπέρα. Αληθώς ο κύριος, καλώς το να. Το βλέπω το buff της Δάφνης λέει. You hear that? That mecha puppy's been going off for no reason all morning. Looks like he's overdue for maintenance. Τι κάνεις πιωμένε μου, πώς θα πέρασες? Snow, I've got an idea. I've got an idea. Όχι ρε, εκεί θέλω να πάω τουαλέτα. Fix the mecha puppet. Α, τώρα το δω. Οκ. Καλά θα πάει αυτό. Α, πολύ καλά θα πάει αυτό. Γιατί... Ω, μαλάκα, 8 ώρες εδώ θα είμαι. Ωχ, κατάλαβα, αλλά γάμισε... Έχει και χρόνο! Δεν γίνεται. Μαλάκα, δεν γίνεται. Ούψ. Καλά θα πάει αυτό. Ήρθαν και τα πάτησε για το PC. Τι upgrade έκανες? Νομίζω πήγε και σκάνει κάτι. Γιατί... Α, τώρα μου έβγαλε άλλα. Πώς θα ανέβει αυτό όμως? Α, αυτό ήταν πιο εύκολο. Αυτό ήταν πιο εύκολο. Γεια σου ρε Χρήστο. Duetnightabyss, Παϊρού. Παϊρού. Ξυπνήσατε. The mecha puppet just powered on by itself. Intruders shall be reduced to dust.
Darn it! It's heading straight for the hole. If we don't stop it, it'll damage the place. Let's move. Α, είχες πάρει την κάρτα. Α, οκ. Έπαιζες με την κάρτα και τώρα πήρες και τα υπόλοιπα parts. Πήρες RAM. Πόσο σου βγήκε, ρε? I see. So with just a little tweak like this. Let him. Young fish in the patrol along fixed routes. Be careful not to let them spot you. Approach behind to disable it temporarily. Once they recover, resume its patrol. Να το αυτό. Mechanical Nexus the Bane in your tactical back. Πού είναι ρε παιδιά, εγώ γιατί δεν βλέπω. Με τιμολόγιο 32 GB από 480 κάπου στα 350 από... Και να φανταστείς αυτά κάποτε είχαν 150 ευρώ. Εντάξει. Συγγνώμη, πού είναι αυτό ρε? Το access this mode please equip mechanical nexus the bane. A knack for tinkering machines. Guess our honorary learner of the G-Shoe-Sack title isn't just for show after all. I just gave it a shot. Didn't expect it to work this well. Λακή έκανα. Ευτυχώς έκανα great break να πω. Well done, little minion. Little minion, I didn't know you had a knack for tinkering machines. Guess our honorary learner of the G-Shoe-Sack title isn't just for show after all. I just gave it a shot. Didn't expect it to work this well. Let's just hope that luck sticks with us. Last thing we need is some complication blowing it all. Θα είναι χαρούμενος και ο άδερφος. Μια χαρά. Chest! Και άλλο chest. Είσαι ρε. Στο διάλογο δεν βλεπόταν. Δεν φαινόταν μάλλον. Κατάβερα. Μήπως έχει και άλλα chest εκεί. Πειράζει. Θα δούμε μετά. Cutscene. There he is! By divine decree, let all who behold heaven's law bow low. Let all who hear its voice still their hearts. Who dares step forth to demand a trial by disputation? Lord Argent. Took a lot of trouble just to get a word with you. So listen close. I've come today to... mock you. I mock your blind eyes. Letting thugs prey on the helpless while you stand idle. Some protector you are. Καλό θα ήταν να μην τον κοροϊδεύσεις. Justice. Branding the righteous a murderer for cutting down bandits in defense of the people. Some justice, that is. Since the day I took up a blade, I fought for the defenseless, cut down the wicked, never once turned my point on the innocent. Yet for stopping one roadside robbery, your Be-On have hounded me without end. Tell me, what crime is it to defend the helpless? You speak of justice. But is it born of selfless will or selfish impulse? Mortal hearts sway with every whim.
When principle bends to mortal minds, order decays, kingdoms fall. It is heaven's law alone that weighs guilt and innocence. Mortal hands that claim the power of life and death overstep their place. So only the justice you approve of counts. I thought gods might have something new to say. Turns out it's just the same tired sermon from the incense wardens. Fine. My own case can wait. Nice. You have the magistrates of Yingtian enforce your will. Did you ever ask them what they think? Why must my Shixiong Yuming serve you day and night, drowning in blood and guilt with no release? And under your 9 chapters, why does this world always seem to favor the wrong ones? Lord Argent, if you'd only look down, really look, you'd see the absurd, twisted world we live in. Then you'd know why I'm here to challenge your law. Naught but impudent prattle on the way of heaven. A tired refrain long since grown stale. Mortal minds are bound by desire, swayed by feeling. The law stands pure, undefiled in its being. Law knows no mercy. It yields to neither grievance nor rage. All of the rules. Law knows no mercy. Then I have nothing more to say. Your so-called heaven's law would have me beg for justice, bleat like a sheep, wag my tail like some pitiful cur. I refuse. My parents and my Shifu taught me to stand tall, to live Master with Shifu? honor. And now I've heard your answer clear and loud. For that Use alone, rules. this journey was worth it. The rules. What the? Πας καλά, αγόρι μου. Πας ενάντια στο δράκο. Τα μάτια. Ω! Περάσαμε damage. Πού πας ρε μεγάλο? What are you doing here? Oh, fuck! Fine sword work. Come on. Full counter. Magistrates of Yingtian continuously channel energy into the justicial basalt sentinels. During this time, the justicial basalt sentinels gain invisibility. If they charge barrel fields, the barrel will form completely and you will lose the bottle. Defend the magistrates of Yingtian. Powering by justicial sentinels to remove their invisibility. Once it is removed, you can damage them. Destroy both justicial basalt sentinels to lift the blockade. So many magistrates and people pouring out. What's that giant dome? Perfect timing. You deal with those 2 basalt sentinels. I'll handle these lackeys. Tied up for so long. I was just itching for a proper workout. Does the word fear even exist in your dictionary? Τρώει damage στην τζάμπα το βάρε. Τρώει damage. Έλα.
Τι γίνεται? Μάλλον τους κολώνησε. Όχι περισσότερο damage έτσι. Οκ. Κάθομαι και βαράω. Reload. Well done. Let's just take care of the other basalt sentinel in one fell swoop. Νομίζω με το πιου καλύτερα πάει. Ευχαριστώ κύριε Κώστα Βακέλη. Σταματήστε! We got this! Είμαι βαράς γαμό. Τι κάνετε channeling γαμό. Κάνουν channeling και τώρα. Κατάλαβα. Δεν προλάβω. 79% λέει. Βάρα. Ποιος? Πήγε. Ρε. Now's not the time to play hero. We get out fast. Τι εννοείς? Πού πάμε? Nice. Έλα με τα knockbacks, γιατί παντού έχουνε knockbacks ρε φίλε. Destroy the bastard server and break through the wall. Με αυτά τελειώσαμε έτσι. Δεν έχω σφαίρες μωρέ. Ναι ρε, ο main character μπορεί να το κάνει. Παπ. Πόση ώρα? Πού να πηδήξω? Α, εννοείς. Έλα γάμο. Τι παθαίνει ο άλλος εμάλακα? Είδα από την πλατφόρμα λέει. Α, ποια πλατφόρμα? Αφού είναι... Ποια πλατφόρμα? Α. Σκάστε! Εμένα μ' άρεσε η μάχη. Σκάστε! Γεια σου ρε Σαματά. Άσε ρε πονή ρε Χρήστο, το ήξερες.
Diving to the depths. Unbound, untamed, utterly free. Whoa! On the brink of despair, a friend is there. Fate grants us yet another boon. Αλλά τι είστε? Ωραία μουσικούλα έχει. That's a whole garrison down there. Looks like we've no choice but to stick with this. Oh no. So many enemies just popped up right behind us. Don't you find their faces etched with frustration quite entertaining in its own Θα way? πιώσει λίγο. I don't have time for that. Little minion, let's run faster. Είδωσε. He's an absolute menace. But I'll admit, his tricks do help when it counts. Wait. Ουφ. Dead end. Και γλιτώσαμε. Τα βάλαμε με ένα δράκο. Τι άλλο θέλετε? Looks like we're safe. Πάω For the τουαλέτα. moment. My thanks, friend. You've carried us clear of danger. Well, you Yeah, did so bail does us out Amanda. this time, so I'll forgive you for running me and my little minion ragged. Who stirs fast from the grandest of dreams? I alone know my truth. To wander without tether. Ah, how carefree. Τι θέτε καλέ? Τα καταφέραμε. Τι θέτε? Θέτε κάτι? Δεν μπορώ να... Ωραίος. Τσες. Σαματά, πού είναι το άλλο το mechanical nexus ρε? Το έχεις κάνει? Μπορώ να βρω το άλλο το mechanical. Ω, Τζίνι μου. I really want to say hello. Δεν θα πάει καλά αυτό. No. Τα κατάφερα. Now that was a Δεν fight τα to remember. κατάφερα. Clean, fierce, satisfying. Totally worth the journey. Give it a little time and the tale will go. Kajol, the man who crossed blades with a god and walked away without a scratch. Legendary, isn't it? Not that I could have done it without you. You pulled me out of the fire, and I don't forget that. Hey, don't start patting yourself on the back. You didn't seem like a wanted criminal when we met last time. Πάμε να το ταΐσω και να τους κάνω κακόμοιρο. Από κουζίνα, όχι, δεν ξέρω My από little κουζίνα. minion and I in danger? Γιατί ψάχνετε άτομο? Whoa now. You make me sound like some arch-villain. Since you're so curious, I'll introduce myself properly.
I walk my own road, against the world's Απολάντζα tide, ξέρω. guided by nothing but the compass in my heart. The sky is my cover, the earth my bed. Sword in hand, I roam beneath the heavens, seeking justice where it's been denied. I'm Kuzhou, a drifter of Huashi. Okay, now tell me that isn't stylish. Υπότιτλοι. Naturally, when the high and mighty turn a blind eye to injustice, someone's got to act. And if no one else dares, we drifters will. All right, I get it. You're not some big evil... Never thought I... Nah, I don't buy it. Ωραία, πάμε να φέρω το φαΐν. Γιατί ρωτάς, λένε να ανοίξουμε τα ταβέρνα, έχουμε και έτοιμο ψήστη, πας και σωθούμε. Με εστίαση, δεν ασχολούμαι με εστίαση ξανά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θες τι θα σε έλεγα να ανοίξουμε? Θες να ανοίξουμε ένα μαγαζί με ανταλλακτικά κινητών? Εκεί να δεις πώς σώζεσαι. Με εστίαση τώρα στη Θεσσαλονίκη που έχει 500 μαγαζιά. I wanted to beat it up. Yeah, not exactly the master plan you made it sound like. After we parted at the Julian altar, my head was a mess. Couldn't make head nor tail of what happened. Then it hit me. If the truth won't come to me, I'll hunt it down. Whatever Zhiliu's scheming was Zhu Yin. If I wounded the Argent Lung, the Bian and the magistrates would be left without a head to follow. The 9 chapters would totter. And our troubles might just solve themselves. Besides, I've had a bone to pick with that Argent Lung for a long time. All I needed was the right moment. Worst case, I die. Not that I'm blind. Gods are gods, stubborn as bedrock, but a pain to fight. If you hadn't stepped in, I'd be dust in the wind. So you knew you might die? You nearly got my little minion killed! I didn't know you two would be there. Sorry. But hey, all's well that ends well. If you're still mad, I'll part with some of my Shifu's finest vintage. He'd hoarded it for decades. The Asphodel has fine wine to spare. Not impressed. But since I got a free treasure, I'll let it slide. Treasure? This fell when the Argent Lung flew off. A god's possession. Must be some incredible treasure. Just half a jade pendant by the look of it. Doesn't seem much. But if it belonged to the Argent Lung, the rich old man at the black market might be interested. Then I'm keeping it. Sell it for a fortune and my little minion's travel fund is sorted. Say, what was that back there? That thing's a god. I threw everything I had and didn't leave a scratch. How'd you get it to fly off wounded? Honestly, I've no idea. But something felt off when the Argent Loon came at me. All I could do was hold my ground with everything I had. Then the power just burst out of me, completely beyond my control. It was like something else was moving me. Controlling me. Huh. That's troubling. And there's more. Kujou, didn't you say we discussed a plan at the Julian altar? I don't remember any of it. Not even speaking to you there. Seriously? How could you forget something that high stakes? Shh! Someone's coming. That way. Understood. No idea who it is. Hide for now. We move when there's an opening. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς Ανέστη. Γεια σου Καστρινάκι μου.
Άιντ. Τι κάνεις καλό μου? Κάντε ένα shout-out και την Καστρίνα μου. Πώς πέρασες? Καλό. Καλό stream να έχεις. Γεια σου ρε βλέξερους. Άντε καλή όρεξη. Στα πρόσεχα να τους πω. You are by nature attuned to their power. Yet know this. Such a working bears a price. I understand. Thank you. That is enough. At last, a glimmer of hope. You have my thanks. Huh? Fushu? Snow, what brings you here and in such a state? All clear. You can come out now. Τώρα εμείς κρυφτήκαμε έτσι. Θα σου έλεγα τι κάναμε. Τώρα εμείς ήμασταν κρυμμένοι. Κοίτα ρε, τώρα που έβαλα να φάω, θα μιλάνε 1 δευτερόλεπτο μόνο. Μισό. Το είδα εγώ αυτό. Success! Energizer! Τι είναι αυτό? Καινούριο? Βάλαν καινούργια πράγματα. Τι είναι το Energizer? It is as the rumors claim. The attempted assassination Καλά να περάσεις, κορίτσι μου. Καλά να περάσεις. Καλή μάσα. From its very inception. Oh, it was quite the tale. It all started this morning when little Minion and I were running errands for Miss Juliu. Juliu? Pardon my bluntness, but during the Zulian subjugation, you and proprietress Juliu severed all ties. Είναι laser. Has there since been some development unbeknownst to us? Severed all ties? The age of the Lord Argent's sovereign ends here, and I shall claim their mantle. Now then, forget me. Forget all that has passed between us. Will you? What is it? Ρε το box να βρω, το καινούριο δεν μπορώ να βρω. Be still. I shall steady your flow. Πότε? I remember now. After the battle with Shuyin, Shiliu struck me down at the foot of the mountain, then brought me here. And these? What are they? Nice. What's this then? Locking me in here. What do you want? Things moved too hastily during our encounter at the altar. We had no leisure for a proper conversation. πόσο καιρό θα τρώμε αρνάκια και You would τέτοια. have been ashamed to part ways without that. Wouldn't you agree? You brought me here against my will. And now you think a few polite words will smooth it over. I read your anger clearly. Όχι, αλλά νόμιζα ότι μου το έδωσε γιατί μου έβγαλε στην αρχή πώς να το χρησιμοποιήσω και λέω πως το διάολο είναι. That bridge is already burnt. Tell me, Shiliu, at the altar, why did you take Julian's power despite my protests? Was it really only to become a god? And now that you've got what you're after, why lock me in here? Enough pleasantries. Let us come to the point. If this is your idea of a proper conversation, you'll have to do better. Θέλω λίγο τη βοήθειά σας. Από τα Your μπλούρκερς. questions will be answered in full. But first, there is something. Όπως γνωρίζετε έχουμε μια ομάδα, την Daily Quest Clan, και έχουμε και ένα Discord εκεί πέρα. Και είναι κρίμα γιατί το στήσαμε πάρα πολύ ωραίο το Discord.
Και σκέφτομαι να δώσω μια δώρο κάρτα και η μόνη προϋπόθεση είναι να μπει στο Discord της ομάδος. Ο σκοπός είναι φυσικά να δείτε το Discord, άμα σας αρέσει να κάτσετε και να κάνουμε ένα giveaway μέσα από εκεί. The foe soaring beyond bounds invites a crushing descent. You shall ascend to the Το βοήθημα είναι τι δώρο κάρτα να δώσω. And live to tell the tale. Αυτό. Me, confronting the sovereign of Huashu. And why in the world would I do that? Να είναι Scrooge, να είναι Steam. You'll understand. How do you fare now? I remember now. Jilyu gave me 3 prophecies, things she said would happen. The first was that I would face Lord Argent atop the Hall of Adjudication. Από το stream είναι αυτό, από τα subs σας είναι. Back there may not have been mine at all. Jilyu might have rigged it. You said there were 3. What about the other 2? I don't remember. All I know is they haven't happened yet, and I need to stop them before they do. I've got a bad feeling. The last one. It's something I'd never want to see come true. Something absolutely terrible. If I'm not mistaken, these prophecies are not true foresight at all. No one truly sees through fate. What Zulu calls prophecy is nearer to a mark planted deep within your mind. In other words, a form of hypnosis. By shaping your expectations of the future with her words, she inclines events towards her will. That surge of power you described. Στο Steam παράδειγμα είναι 50 ή στο Scrooge. Τι άλλο, πού αλλού. Fushu, is there any way you can help me recover my memories? What veils your mind is no ailment of the body, but a force most anomalous. Were a common affliction, I could draw it onto myself. Yet for a power such as this, I must first discern its nature. Πάτε το κάψω ολόκληρα, μάλακα, με νευριάζεις τώρα. Forgive me. I cannot promise you a remedy in the near term. Then we can't linger here. We're still wanted fugitives across the city. Come with me. Δεν πάμε η Ιαπωνία. Περιμένουν να πάρεις το εφάπαξ. Εσύ δεν είπες να μην πας. The outer peaks? What is that? Where injustice prevails, a voice will rise. This age wears a mask of peace, but underneath, it's falling apart. Any who see that rot for what it is, how could they possibly remain silent? So we, the drifters, those who won't bow to the 9 chapters, gathered under a single cause. The Outer Peaks is our hidden stronghold. Believe me, there is no safer place. I've heard whispers of it. Said to lie deep within mountains, veiled in cloud and mist. Its trails known to but a few. For you, it may indeed serve as a haven. Then let's go with your plan. All right. I'll go on ahead and draw off the pursuers. That should buy you a window. Make for the eastern outskirts and follow the trail markings along the way. I'll send word ahead to my great-aunt Su Yi. She'll meet you there. Oh, and my great-aunt's a cautious one. She changes the contact signal every single day, so you better follow the markings all the way and give the correct signal for today. Otherwise, she won't even glance in your direction. One more thing. Her temper's sharp. Mind your tongue and don't provoke her. But if you do, there's a remedy. Flattery works wonders. Lay it on thick, and she'll be all smiles. That's all you need to know. I'm off. See you at the Outer Peaks.
Let's get ready, little minion. Time we were on our way too. Λύωσαν το μπλα μπλα. Τι ήταν αυτό? Smoke. Τζίνι μου. Έλα. Μεγαλούτσικο, 1,5 ώρα χωρίς να το κάνουμε skip. Εντάξει. Νίκη, είσαι εδώ? The pursuers have been diverted, but we must remain cautious. As Kojo instructed, let us proceed with care and watch for the trail markings. Νίκη, δεν είσαι εδώ. To stay in contact, the drifters have left coded marks shaped in the bed on the rock. Attacking. Attacking με τι? Οκ. Αναπαύεται στην πυραμίδα. Stay close. I shall guard your gun. Sorry. Κάτι με χαλάει τώρα στα γραφικά, δεν ξέρω. Σαν να βάρινε λίγο το game. Huh? What's someone doing way out here? Could she be the one we're meant to meet? Ω, το κορίτσι μας! Ναι, δεν φτάσαμε σε αυτήν ακόμα. Excuse me. Do you know an old lady named Su Yi? Νίκη. No idea. You got the wrong Άσε person. το και τρώω τα leftovers εσύ τώρα. Είμαστε να πάνε. Are you the contact from the out? I said you got the wrong person. Stop bothering me. Hey, I wasn't finished. And seriously? Who just strolls around in the middle of nowhere? This isn't some private estate. Anyone's free to be here. I happen to enjoy walks in the middle of nowhere. The more deserted, the better for inspiration. Problem? Little minion, did we actually get the wrong person? Maybe she really was just a random passerby. Snow, do you remember what Kojo told us before he left? Right. We need to follow the markings and find today's secret signal for the contact. She won't talk to us unless we get it right. Who even makes rules like this? Do they just enjoy watching people run in circles? Steady now, Snow. As the Huashu proverb goes, the finer the reward, the steeper the climb. Patience, we're nearly there.
κορίτσι όταν το ψάχνεις πια. Τώρα θα πει έτρωγα. Συγγνώμη, τη Σάικες τι είναι? I know what this is. Bet it's one of those good old trials or challenges, right? Piece of cake. Oh. Go get him, little minion. Brimming with spirit, as ever. Κάτσε, πρέπει να βάλουμε μια μπάλα εδώ τώρα. Πού είναι η μπάλα? For a life ablaze. Ανά η μπάλα. Κάτι φάση με συμπορεί. Έλα! Έβαλες τρίποντο, μαμά. Λες να μπορούσα από εδώ πάνω να την σηκώσω. Και έκανε όλο τον κύκλο. Μπουφός. Όπως και να έχει. Jump zone. Δεν θα με έκανε τίποτα. Δεν ξέρω, μπορεί. Signal was hidden way too well. Felt like we crossed half the world to find it. Now that we've secured the signal, let us not tarry. We should return to our contact. I have the power. He-Man. Άνοιξε πέτρα. Α, βαράνε αυτά. Α, έχει πράγμα ρε. Και αυτή η λεπτομέρεια στο 1,3 σου δείχνει που είσαι. Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος. Οκ. So we just perform the signal. Come with me. Και ακόμα δεν είδες τίποτα. Τι άλλο κάνανε? The one you've been seeking. Πανικός, όλα τα βάλανε μέσα. Πριν waifus. You? But Kajo's great aunt was supposed to be some old granny, wasn't she? I get it.
You must use some mysterious age-reversing magic, right? The only thing senior about me is my place in the family tree. It has nothing to do with age. Allow me to introduce myself. Suyi, quartermaster of the Outer Peaks and 17th generation heir to the Jishu sect. I'm peer to Kejou's Shifu's Shifu. Με κάνει εντύπωση γιατί τα κινέζικα ονόματα τα λένε με καλή προφορά εκτός άμα κάνουν πράκτης ή αν πήρανε Βρετανίδες Κινέζες που μπορούν να μιλήσουν fluently και βρετανικά, αγγλικά και κινέζικα. Head of the Zhuyo house, fell into slumber during the Great Plague 60 years past and only awoke last year. And you, the Lunarian from Hyperborea, pure white redeemer, demon king of light. Quite the title for someone so guileless at heart. Isn't that right, Snow? You look like a cute girl, but why talk like that mean old mutt ears? And you, the white-haired warrior of curious gift. The honored guest Julio went to great lengths to bring in, and the hero who ended the scourge of Julian. Nailed it, didn't I? Where is your real powerhouse? If you've ever got a free moment, help me field test a few mecha puppets, will you? Pretty please? Wait, you knew who you were this whole time? Then why act like you didn't? My bad. Don't be cross. How about I make it up to you with the Yi Bird Flight Spectacular? It's a really amazing show. Still, confirming the secret signal was non-negotiable. One slip on security and you put lives at risk. I don't take chances like that. I understand. Then I forgive. There are plenty of forks ahead. The route to our stronghold changes daily according, so stick close. And don't. Και μη δίκες λόγια. It's built right on the edge of a cliff. What if someone trips and falls off the side? Άλλη περιοχή. If you're scared, just stick close to me. Who says I'm scared? The great demon king fears no heights. Don't go stirring up rumors, little minion. Outer Peaks. So you're the ones you go back. Stubborn. Άλλο από εδώ. So you're the one. I told you not to. I told you not to bring outsiders back. I'm so bored up here. Καλά, τον μπίφι το ξέρουμε. Back so soon, eh? Acquired out. Wait, Uncle Tang, what are you doing out here? Your leg hasn't healed from that spiral soaring hat trial. You should be resting. Hey, just a scratch. Still a little worry what I see. I remember when you first came here. Barely taller than that mech bird you toted everywhere. Now look at you. All grown up before I even realized. Shah! Don't go digging up old stories in front of our guests, Uncle Tang.
Forgive these old eyes. I didn't see them there. So, this is the guest I've heard so much about. Kojo's been muttering your name non-stop. He's back already. Just got back. He's up γιατί το κόβει. Oh, is he now? I've got a score or two to settle with him. Come on, let's go. Ευαγγέλιον. Γιατί το κόβει. Πού είσαι ρε Pain? Τι έγινε ρε μαλάκα? Ωραίος. Κάτι μας λείπει ρε μαλάκα. Πού είσαι ρε Pain? Μας έγινε αγγλομαθής τώρα. I'm fine, Mr. Payne. How are you, mate? Is everything okay with you? It's been a while since the last time I saw you. Is everything fine? How was your Easter? All good, all good? Nice. Busy with what? Sleeping all the time? Oh, Shiny! Δεν θα σωθούμε, αλλά τέλος πάντων. Σκατά! My Shiny! Have you been playing any games lately, mate? Huh? You gave lessons to the newbies on Taken? Huh? Papa, your father? Stuff like that? No busy for games. No time for kids. Hey, you made it! So, what do you think of this Watching place? movies? What The kind of deeper into the movie, clouded mate? peaks you go, the more hidden wonders you'll see. Not a bad view we've got here, right? Joe! You kicked up a massive mess out there, and now you just waltz back in. Oh, hey you, what's up? Unbelievable! Unbelievable! Romantic! Oh, cutie. With you backing me, I can go make waves. This Next time place take wouldn't last also. a day without you. Don't think sweet talking's going to save you. Next time Not take this lawyers time. also with you to make some All the cuddles. messes you could have made. You just Hug had each to other, pick a watch fight with romantic Arjun, no? movies. Now the It's gonna be city's amazing. swarming with Bi-An and magistrates. You've really outdone yourself. But I made it back in one piece, didn't I? With the Tien Law Veil active, the 9 chapters won't sniff us out. Those dumb wolves could never find their way here. Still got the chick to grin. If she hadn't stepped in, you'd be vulture town by now. Quick, say something nice to bail me out. Joe told us. Why my friend laugh? Because back him up. He said you're a peerless genius and the cutest girl alive. That you're brilliant, dependable, trustworthy, the best of the best. Why are you laughing? Why are you laughing? Didn't even blink saying all that. Oh, all right. That's enough. I'll deal with that no-good great nephew of mine later. For now, let's focus on the matter at hand. I've caught up on the situation. Zhiliu has absorbed the power of Zhuyin and is aiming to ascend as a new god. Her true motives remain unclear, but she's a definite threat to the outer peaks. In short, this is not something we can take lightly. What is your next move? I'm Yeah, not what playing is your along with next Zhiliu's move? game. Whatever she's planning, I κρύος, need to ρε. break it before it plays out.
Agreed. First step's finding where she's hiding. Only then can we make our move. Hate to break it to you, but I've already tried. Our informants last spotted her at the gates of the Ministry of Fortune yesterday. Since then, nothing. Even our mech birds that patrol the sky lost her trail. It's like she vanished into thin air. Maybe she even counted on us reacting this way. Then, perhaps the smarter move is breaking the hypnosis she planted in you. I may have a thread to follow. What is it, Fushu? The great sect, Shuanghan and Jishu, are well known. Yet a millennia passed. Millennium 100 people. schools vied for mastery. Τι ταινίες έβλεπες ρε χαμένε? Like the Αχαμένε. or Guanwei, yet endured Τι είδες κάνα... I see where this is going. Πώς λέγεται εκείνο? Divination, Love Actually. mind-bending tricks, secret rites. You mean the Wu Qiongzang sect, don't you? Γοντσονγκ, ναι, δεν παίζει ρε. Δεν παίζει. Indeed. When I took Έχει your τέλεια calls, προφορά. a faint suspicion stirred within me. Never did I expect that Zhiliu, Το μεταξύ τα κινέζικα είναι λες και έχουν marbles στο στόμα τους. Αυτό ακούγεται. I shall scour the city for traces of the hidden enclave. With fortune's Τώρα μπορεί να grace, έβρισα κιόλας. I may yet find a way to restore your memories. Then I'm coming with you. Unwise. I'm coming with you. Word is the city is swarming with Bian and magistrates of Yingtian, all stirred to action after your open defiance of Lord Argent at the Hall of Adjudication. Trust me, laying low is your best bet. Monsieur My English is really good. After your clash with Taihao, your essence lies in this array. What you require now... Do you like my English perfect pain? Oh, thank you very much, mate. Moreover, there are affairs of my own I must first It's been a while. It is best I go alone. My apologies. Talking English with somebody. Well, Okay, now, I understand she has to perfect lie low for a English. while. Oh, How about I go really? with her instead? You just Do stay you here like and what keep you see yourself here, out of mate? trouble. Do you like sugi? Outer Peaks need every hand it can get. Look at the booba. Go deal with that beast in the gorge and fix those broken roofs while you're at it. You made all those grand promises about helping out. Little something you might Why not my know. friend hate me? These two and I go way back. Comrades through thick and thin. Εγώ σε νιώθω ρε Pain, σε me and νιώθω. lend I a feel hand you, around the mate. base. I feel you. Kejo, you lazy mutt. Don't you dare force your chores onto our guests. Now, it may look like I'm Τσουτσούριες με το but accent. really, Oh, I'm really? simply giving you more time to bond with each other. After all, my great aunts long admired your legendary feats. How Are you thoughtful walking you to know. die? Oh, shut up. Hey, don't believe a single word out of his mouth. It's all utter nonsense. He's so full of This is it. very best. Well, I do think you're amazing. Wait, no. He's got me playing along with his nonsense again. You're guests. and You may don't have get these to words do before, chores. but I'll teach you what it really means. Go beyond. Demon King and her little minion. Ultra. Maybe we could lend a hand. We're staying here free of charge. Least we can do is pitch in. If you insist, just don't fall for his silver tongue. And on behalf of everyone in the Outer Peaks, I'm grateful. I just found out there's an actual clinical name for what you call it when you can't sleep at night and you just eat instead. It's called insomnomnomnomnomnia. Come on now. I'll show you around the Outer Peaks while we're at it. Uncle Tong's leg still hasn't mended from that fall. I'm heading out to gather some herbs. See if we can help it along. Sounds like the Jishu sect runs some pretty high-risk experiments. Well, as the founder of our sect, Ju, once said, to forge the undared nor flinch at peril. Even if the road to invention is rough, we push forward, trialing new mecha Push forward! with its share of mishap. Here's my Ισάμ plan. νιαμ νιαμ We νιαμ. wait for that scruffy bird to Πού είναι η strut out Νίκη ρε nice μαλάκα? and easy. Νίκη! Then take it down in one clean shot from the bow. Only problem is, my aim is not exactly top tier. If I miss, then all of this waiting ζεις. and every one of these mosquito bites will have been for Ωραία, nothing. θέλω να κάνεις κάτι γρήγορο. Don't worry. Λοιπόν, να το βάλουμε και μπρος αυτό που έλεγα. Shifu just showed us how to make sensor traps. This would be the perfect chance to try one out.
Η Λένα αποφάσισε, γιατί μόνο αυτή απάντησε. Η Λένα αποφάσισε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να δώσουμε μια 50 Steam. Οκ. Οπότε, αν θες, πάρε αυτή τη φωτογραφία, δεν ξέρω. Ναι, βάλε ένα DQC έτσι το λόγο μας. Ναι, αποφασίζω και διατάζω. Ωραία, 50 άτομα. Ξέρεις, κάνε το λίγο όμορφο, δεν ξέρω. Να μπορέσω να το ανεβάσω και στο Discord. Συγγνώμη, ναι, και στο Discord. Να μπορέσω να το ανεβάσω και στο Instagram. Αν θες να βοηθήσεις. 50, όχι 100, μην πούμε και μέσα. Πιστεύω με 50 ευρώ στο Steam καλά θα ήταν. Ναι, έτσι βάλτε λίγο ένα logo DQC και άμα είναι από κάτω θα γράψω την ιστορία που χρειάζεται. Και πρέπει να πάμε και στο Discord να ανοίξω ένα κανάλι εκεί. Αλλά πώς θα το κάνουμε τώρα? Σκέφτηκα, αυτός που θα γράψει στο κανάλι να πάρει και συμμετοχή. Θα τα κάνω ένα copy-paste μετά σε ένα Excel, αλλά σίγουρα θα έχουν πολλούς spammers. Μέντα, θες να μπει στο Discord των streamers και όχι στο Discord το public? Γιατί βγήκες από εκεί? Δεν είχα γράψει γι' αυτό. Yes, perfect pain, we give you... Έχεις 100 Discord ήδη? You two really are a handful. Lucky for you, she just happens to be here. Ναι, ή να το κάνουμε με αντίδραση, ναι. Αλλά μετά πώς θα το κάνουμε κλήρωση με την αντίδραση? Ναι, ευκαιρία για stream, Νίκη. Σιγά μωρέ, τα 2 λεπτά που θα βάλει το logo εκεί μέσα, να ανοίξει ολόκληρο stream η καημένη. Να ανοίξει άλλο αυτό. Τώρα γιατί μου βλέπω. Δεν ήταν ανάγκη. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε την ομάδα και επειδή φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο Discord και φυσικά ο λόγος του Discord είναι της ομάδος, όταν πάει live κάποιος, ξέρεις, μπορεί να του κινήσει τον ενδιαφέρον να πάει να δει το live. Όσο περισσότερα άτομα στο Discord, τόσο καλύτερα, εννοείται. Όπως θέλω να ανεβάσω και το Instagram κάποια φάση, θα μπορεί να κάνουμε και εκεί κάτι. Γιατί εντάξει, είμαστε casual team, δεν κάνουμε τίποτα τρελό, αλλά τουλάχιστον να μπορέσω και εγώ εν μέρη από την σειρά μου να βοηθήσω λίγο, να μπει περισσότερος κόσμος. Τι θες να κάνω? The birds can't understand you. I just heard someone Βλέπεις πουλιά εσύ? The line sounded pretty awesome. You caught me. Α. Τι πήρα εγώ αυτό το bow? Όχι 100 μωρέ κι εσύ. Α, ακόμη και είμαι. Gotcha, you smug little pest. 50. Ευχαριστώ, Ρενέ, το χρειαζόμαι το Steam Card για το Warframe. Δεν χάσετε και τίποτα. Δεις τι ωραίο ρε. Τα διορθώσανε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ ρε φίλε. Αυτός είναι σαν μικρός καπαμαρού βασικά με το μαλλί. Ναι, έχεις δίκιο γιατί έκανα scroll. Ναι ρε, 100. Το stream βγάζει 40 με 50 ευρώ, 100 θα σας δώσω. Έλεος, το βαρευτείτε. Με το ζόρι κάνουμε cash out κάθε μήνα. Cling too tightly to a single approach, and you never grow Totally missed that. And you, yeah, a real archer doesn't miss, not even at geese flying a mile high. Yet you let that circles around you. Been slacking on your target practice, haven't you? Welcome back. Maybe skipped a couple sessions. 30 rounds on the range. Do them properly. Πλούσιοι είναι άλλοι και δεν κάνουν και καθόλου giveaways. Μην μ' αρχίσει να μιλάω τώρα για το Twitch, σε παρακαλώ. Yes, ma'am. Που πέφτει και περισσότερο support και καλά κάνουν. Τόσο support πέφτει, τόσο μπορώ να δώσω. Yes, sister Yi. Τώρα έχει μπάνιο και μετά αράγμα PC, πολύ γρασίδι αυτές τις μέρες. Almost forgot why we came here in the first place. Ναι, γιατί άμα αρχίζω να μιλάω πάλι για το Twitch. Why are you two looking at me like that? Ρε Σιμέντα, βγάλε ένα Discord, μωρέ, και τα 100 τα χρειάζεσαι. Το άλλο είναι για τους streamers, γράφουμε πράγματα εκεί.
Ψάχνουν κόσμο για να παίξετε μαζί. Είσαι στο... Καλύτερα να μην είσαι στο άλλο και να είσαι στο... Στον streamer στο τέτοιο. Βγες από το δικό μου. Βγες από τους NemerothGaming. Δεν με χαλάει. Προτιμώ να είσαι εκεί πέρα. Ναι, κάτσε, περίμενε. Δες άμα σου ήρθε. Σου είπα, το πρώτο Discord είναι μόνο για τους streamers που γράφουμε τα δικά μας πράγματα. Το δεύτερο Discord είναι ο λόγος του community από τους DQC που θα έχει τα lives, πότε πηγαίνω κάθε streamer live με channels, με public chat και ούτω καθεξής. Το άλλο είναι για μας να συζητάμε πράγματα. Αυτό. Δεν θα πάει καλά αυτό. Την γλίτωσε. Αλλά τι απόσταση ήταν αυτή. Καταλαβαίνω την οτροπία που λες ότι μπορούσαμε να έχουμε ένα private και τέτοια. Και να έχουμε ένα Discord server. Βόλεψε. Τι να σε πω τώρα. Βόλεψε. Here, take these calibration tools for the Tianluo Veil. Saves me the trouble of sending someone else. Tianluo Veil? What's that? No, don't. It's our sect's prized invention. Hey, now that's a stretch. Still? The device is a Jishu creation that, without a medium to latch onto, the 9 chapters tracking goes dull. Μην μέλεσαι εμένα τέλος πάντων. Thanks to the Veil, us drifters Thanks to the Veil. stopped living on the run and built a home here. All right, how's that for a crash course, Uncle Tang? You've robbed me of one of life's rare joys, kiddo. No, don't be upset, Uncle Tang. I was just trying to save your breath. DQC, εδώ τι έχω. You kids are always in a rush. Μόνο το Instagram. Έχω και το Discord. But swing by when you've got time. I'll give you the full lecture then. Ποιος δεν είναι εκεί, Κωσταβακάκια? Μπες στο Join the Daily Quest Clan Server, έχεις χώρο. Θέλω να δω άμα δουλεύει ακόμα το link αυτό. Πώς μπήκα από κάτω, μωρέ. Μπέχει άμα δεν πες εσύ, ρε χαμένα. Να δεις άμα λειτουργεί το... Θα το χρειαστείτε. Θα κάνουμε giveaway εκεί πέρα. Θα το χρειαστείτε. Καλά, καλά. Μια χαρά, ξεκουραστήκαμε. Εδώ οικογενειακά 3 άτομα είμαστε η οικογένεια. Μαζί με την ανεψιά μου, εντάξει, δεν ήρθε. Ήταν με τη μαμά της. Ξεκουραστήκαμε, φάγαμε. Ο αδερφός μου έψησε. Πάρα πολύ καλός ψήστης. Πάρα πολύ καλός ψήστης. Οπότε ήπια και εγώ λίγο, μια ρετσινούλα, ένα κρασάκι, τη κατά ήτανε. Ξεκουράστηκα. Και σήμερα η μέρα τη χρειαζόμουν, ρε φίλε. Τη χρειαζόμουν αρκετά. Nailed it! Yi, there you are. Do you have a moment?
Θα μπουν για τον giveaway και θα βγουν. Δεν πειράζει. Μπορεί κάποιοι να μείνουν. Όπως είναι και στο Instagram. Μπαίνουν στο Instagram και κάνουν unfollow μετά. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν τη γλιτώνεις. Και μόνο που θα μπουν στην νοοτροπία, να μπουν λίγο μέσα, να μάθουν την ομάδα ποια είναι και όλα αυτά εδώ, μου αρκεί εμένα. €5 είσοδος. Έχει λήξει. Και τι ρε γαμώτο, το είχα δηλώσει να μην λύγει ρε πούστη μου. Why is he pushing himself so hard? This is Fox Hunter, a new friend. Fox Hunter meets Sister Han. She teaches the kids here at the outer peaks. You can trust her. Your mind λέει και expires in 7 days. Γιατί το αλλάζει συνέχεια ρε φίλε. Του δηλώνεις εσύ never, no limit. Some, like Kujo, were branded criminals just for protecting someone or simply defending themselves. Others, like Yi, had no choice but to seek refuge after their loved ones fell victim to injustice. Pooh belongs to that second kind. He lost both his parents when he was 9. And lately, all he talks about is killing the Argent Gnome to avenge them. He's still in that cave. Yes. Went in at dawn and hasn't come out since. Got it. We will go check on him. We will keep you posted. Don't worry. We won't leave him to spiral. Το Nightbot δεν ήταν. Join our community on Discord. Όχι, άλλο είναι αυτό. Κάτσε, περίμενε λίγο τώρα. Α, το Stream Elements είναι. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Γεια σου ρε Γκάς. Καλά να περάσεις πιωμένο μου, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ για την παρέα το αγόρι μου. Καλά να περάσεις. Γιατί τόσα πότε. Σταμάτα καλέ, τι σε έχει πιάσει σήμερα. Γιατί 2 streams, γιατί 2 Discord, γιατί τόσα πότε. Δεν ξέρω. Stream Elements. Γάμο. Ναι με. Άσε που μπερδεύουμε. Control, ναι, ωραία. Save. Τώρα πρέπει να είναι το σωστό. Δεν μ' αρέσει το νοικοκυρεμένα, χαίστηκα. Ωραία, για πάτα λίγο αυτό το link, τώρα λογικά θα πρέπει να δουλεύει αυτό εδώ. Γιατί κάναμε πολύ ωραίο σερβερ. Επιλέγεις τα κανάλια που θες να βλέπεις μόνο για να μην σπαμάρει. Δηλαδή αν σ' αρέσει το FPS έχουμε κανάλια για FPS, αν σ' αρέσει το anime έχουμε κανάλια για το anime μόνο. Χωρίς να ξεκλειδώνεις τη Παναγιά στα μάτια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί κάνεις stream, έλατε κι εγώ αυτό απορώ. Γιατί δεν παίζω Genshin, τι λέει ο άλλος. That's the best you've got? If you can't even manage this, how will you ever avenge Mom and Pa? Get up, Zubu. Don't stop now. Ο ρόλ σε βάζει να βάλεις Κώστα. Να επιλέξεις ρόλς όταν μπαίνεις μέσα. Let me guess. Sister Han sent you to talk me down. Don't waste your breath. I'm not changing my mind. Easy there. Maybe hear me out before jumping Εκτός to από τον DQC conclusions. member. You've been itching to prove yourself on patrol, haven't you? Well, I'm bending the rules. Δεν δουλεύω αυτές τις μέρες, ξεκουράζομαι από την ξεκούραση, ξεκουράζεται ο άλλος. 10 moves against her. I'll consider you ready to stand on your own. Sound fair?
You mean the hero who faced off with Tai Hao? That boy rings it Το out World like a Quest είναι temple καλό, bell. έπρεπε stream. The moment something excites him, the whole world knows. I'm ready. Please don't go easy on me. I need to see how far I've still got to go. Εντάξει, δουλεύει, ωραία, τέλεια. Πήγε ρε κάτω από εδώ. I lost. Just Τι άλλος, μια μπουνιά σε έριξε. You're obviously not ready, Pooh. You didn't even last 3 moves against her. Εν τω μεταξύ, Γκάς έφτασα στο 60 πίπι στο Genshin. Too unripe to face the Argent Long. How long do you think it will take? A month? 6? A year? A year? 10? And until then, are you really going to live every single day like this? A bowstring drawn too tight will snap. Hatred will cloud your sight, dull your blade, and rob you of the clarity you need to strike true. Just promise me this. Give yourself room to breathe. Can you do that? Ξέχασα να αναπνέω. Then what should I do? Tell me. Every time I see Yi αφού τα είδαμε τα laughing live. like nothing ever happened. Αφού τα έκανες στο τέτοιο, ρε. It terrifies me that I'll someday become like them. That I'll forget. Before I forget you. The ones who wronged my parents still walk free. While Mom and Pa, they went for answers but were struck down in the 9 chapters. Tai Hao. Τώρα κάνει λίγο κοιλιά η ιστορία εδώ. Call it evil. I'm so scared, Sister Yi. Scared I'll wake up one day and forget about them. Resident Sleeper. Never grow strong enough to avenge them. Scared I'll end up wasting my life. Like those hollow-eyed fools. Ωραία, οπότε το Σάββατο θα το κάνουμε ανακοίνωση. Τώρα μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα το οργανώσουμε. Και το Σάββατο θα δώσουμε δωροκάρτα σαν ομάδα. Ξαναλέω. Στο Steam. Εσύ τι το θες? Κάτσε ρε Ντράξος, εσύ δεν είπες ότι είναι δωρεάν. Τι το θες τα λεφτά στο Steam για το Warframe? Δεν τρέπεσαι ρε. Δωρεάν game δεν είναι. I know how you feel. After my aunt passed, I felt the same way for a long time. All of us here at the Outer Peaks, we've had our share of sleepless nights. Believe me, sleepless none of us forget. That's why the drifters exist, to set things right. But holding on to the past doesn't mean letting hatred consume you. It doesn't mean we've no right to happiness. We escape from the 9 chapters so that one day we can live better. Isn't that right? Promise me you'll take care of yourself. Stay strong. It's the only way you'll live to see the day your justice is won. Έχει σοκ. I promise. I shouldn't have said those things to Sister Han. Πετάει αυτή, Find her later and apologize. Εν τω μεταξύ ακόμα δεν κατάφερα να ξεκλειδώσω τα υπτάμενα. Κάτι με το reputation είχα αφήσει, ότι θέλει reputation για να ανέβει. Πώς πετάμε ρε μαλάκα? Πόσο reputation θέλει? Γκάς θυμάσαι, ξέρεις. Αυτό το αγοράκι πιο αντρική φωνή και από μένα είχε. Πιάντα reputation θέλει, αλήθεια. Πολύ είναι μάλλον. A Night of Endless Wonders, 14 ώρες. What? Unlock 10 transformation. Use the wonder box on 5 different days. Καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό.
you'd bring me along. Το πήρες τελικά? Τι είναι αυτά? Τα που μας έδωσε. Πού χρησιμεύουν αυτά τώρα? Έχει πολύ πράγμα να μάθουμε πάντως. Άιντε άλλα καινούργια από εδώ. Boy. Boy. Μάρε μαλάκα. Δεν είναι στο τσέστη. Η σκούπα Φίλιπ σου ρουφάει τη σκόνη από μακριά. Ναι ρε, από πάνω παίρνε εσύ. Μαλάκα μην πατάς spacebar. Είσαι βλαμμένος. Ναι, τα είδα τα καινούργια τα trails. Trails, πώς λέγονται. Ω, θα πέσει ξύλο. Θα πέσει ξύλο. The outer peaks have been compromised. Magistrates are breaking through. No time to explain. Fight now, talk later. These Bian won't let up. It's insane. We kept the outer peaks hidden for years. How'd they find us? Yi, any idea what tipped them off? I don't know. I just calibrated the Tianluo veil today. It was working perfectly. Either way, we've got to hold it. If the veil falls, the outer peaks loses its last line of defense. Can't believe it. What are you doing here? Traitor. Traitor! Shisyong, are you behind all this? I came under orders, nothing more. You mean you filthy traitor? Sold us out to curry favor with your new masters, did you? I've said it already. I'm here under the 9 chapters' command to subdue the... Τι ωραία στολή ρε μαλάκα. Beyond that, I know nothing. Besides, after I left, didn't you change every old entrance? Say no more. I believe you. Έτσι απλά. Your old comrades, your mentors, your juniors. We're all standing here before you. You, of all people, know whether we're truly guilty. I'll ask you only once. Will you truly raise your blade against us? Forget the 9 chapters orders. I want your answer. From the heart. The drifters have broken the law, yes. But committed no grave crimes. Κολλητέ έκανα πόε, θα παίξουμε ρε μαλάκα. Είναι και δωρεάν. Sentence is too harsh. Then come back to us, Shisyong. What happened that day Πώς was εμφανίστηκες tragedy. αυτός? An accident. If you let the 9 chapters chain you to the past, drowning in grief, even Buxia wouldn't want to see you like this. That day. Έκαψες και έκλαψες. Shifu, Buxia, their souls still wander, unquiet. Δεν έχει σήμα στο κέντρο. As if dressing it up in gentler words could bring them back. Τώρα, Τετάρτη που βγαίνει το Μόγγιλ. Θα σ' αρέσει. Kajo,
The day I left the Drifters, I told you, Yuming is gone. What stands here is a nameless... Είναι και της αγαπημένης Netmarble. Draw your blades. I will not fight the defenseless. Ωραίο Polar. Trisio, you really need to strike at us? Are you sure? I'm not your Shushong anymore. Whatever we had is gone. We stand on opposite sides. If that's your choice, then I'll fight you with all I've got. Whatever needs saying to me. We'll talk after we've settled this. Πολύ ξύλο ρε μάνα, τι γίνεται? Γαμώ το sanity γαμώ. Δεν έχω... Εντάξει, λογικό. Δεν έχω supporters. Ρεγκάς έχει game που έχει Francis μέσα. Για όνομα. Είναι δυνατόν να μην παίξουμε game που θα έχει Francis μέσα? Cutscene! You've grown so strong. Έλα μωρέ σιγά, τον είχαμε. The Drifters only think about tearing things down. Have you ever thought about what comes after? If the 9 chapters fall and the filthoids run rampant, no one can hold them back. Who will protect the common folk? We will! What else do you think we've trained our whole lives for? What about the deteriorators? They're no longer human. We cut them down all the same. And if that deteriorator was once your mentor, your dearest friend, your family! But... Enough! Please, come with me. There has to be another way. Τώρα αρχίζει το καλό. Πάμε ρε Σάματα. Vamos. Vamos. Sorry for dragging you here without warning. I've run the numbers. If we keep fighting head-on, our chances of winning are under 10%. We're up against the Sentinels of Juntian, elite enforcers who guard the Hall of Adjudication and the core of the 9 chapters. They're far stronger than any ordinary magistrate, and the 9 chapters will keep sending them reinforcements. But us drifters, we're only human. Καλά, ο Ντόρα τα πήρε και τρελάθηκε τώρα, δεν μπορώ να ακούω τέτοια. Όταν ο Νέμε όμως το είχε ανεβάσει στο YouTube, ο Ντόρα δεν ήταν τίποτα. Αλλά δεν είμαστε Ντόρο και δεν θα γίνουμε και ποτέ. Κουχώνες! Κουχώνες! Άλλη δώσ' ο κύριος, δώσ' διακάβεις ο κουτσόνι μου. Κοντζόνι, θα κάνω ένα giveaway για την ομάδα να μπαίνουν στο Discord. Στο Discord της ομάδος, όχι στους streamers. Και επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι με Steam Cards και τέτοια, δεν είναι τίποτα έτσι. Πληρώνεις και απλά παίρνεις κωδικό. Θα κάνουμε μια κλήρωση για το Discord της ομάδος.
Rumor has it that deep within the labyrinth of Yin lies a relic left by the DNACC's forebears. Something powerful enough to turn Το Σάββατο μάλλον θα το κάνω ανακοίνωση από εδώ και όποιος θέλει σαπορτάρει στα stream του. Ο λόγος είναι να ανεβάσουμε λίγο και το Discord. Τι το κάναμε, τζάμπα το κάναμε, αλλά ξέρεις πώς γίνεται αυτά εδώ. Τζάμπα το φτιάξαμε εκείνο το ωραίο. Everyone's still out there fighting for their lives. We're running out of time. Let's move. If we fail, and I mean if, we can still make it back in time to help hold the line. None of that defeatist talk. The Demon King and her trusty little minion haven't met a maze we couldn't beat. Σκάσε snow. Pearl in the bottle. Πάντα θαυμαστικό DQC. Πάλι μπάλα θέλει. I'll skip the tutorial. Όχι, Τάσο, πάνε δε στο Discord πώς το έχω οργανώσει εκείνο της ομάδος που μπορείς να επιλέξεις μόνο ό,τι θες να βλέπεις. FPS, MOBAs και τέτοια. Χωρίς πολύ spamming. Να η μπάλα, ρε. Να δεις τι ωραίο που το έκανα σαν Discord. Πού πάει? Εδώ. Έλα καλό μου. Μπες στην τρυπούλα σου. Ναι, ανυπομονούμε να δούμε τι θα πει η Λένα για το World Quest. Defensive mecha puppets. Stay sharp. Use the mechanical nexus to rotate the dual shape propeller and alter the structure of the labyrinth of Yanyin. Use the mechanical nexus on the left side on the dual shape propeller to rotate the rooms in the labyrinth. Δεν θα πάει καλά αυτό. Using the from the opposite sides rotates when counterclockwise. The direction of rotation depends on where you stand when activated the dual shape properly. Huh? No mechanical orbs? That's odd. Δεν κρύβεις το webcam καλύτερα, θα ψάχνουμε πάλι θύματα από εκεί. Καλά, εντάξει. Το ακούω. Ναι, είχε ωραία μουσική. Τι θες να κάνω τώρα? Ωραία μάλακα, τι χάσιμο είναι αυτό. Α, ποια ήτανε? Το πάνω και ποιο άλλο ήταν έργαμο αυτό? Hey, little minion. That thing over there looks fishy. Should we take a closer look? Α, το κάτω ήταν. Good. First mechanical orb secured. Keep this up and we'll be able to move forward. Α, ωραία, τι λέμε. Δεν άκουγες. Έλα καλό μου, έλα Ροναλντίνιό μου, έτσι μέσα στην τρυπούλα και εσύ. Ωραία, θέλουμε ακόμα μια τρούπα. The whole labyrinth really is one seamless design. The founder's craftsmanship is breathtaking. Wow, a hidden chamber. The missing orbs have got to be in here. Come on, little minion, let's nail this in one go. Γιατί δεν έχει κατηγορία Action RPG.
Δεν είδα τώρα. Ένα, δύο, τρία και ένα πάνω. Εντάξει, οκ. Δεν έχουμε Diablo. Νομίζω έχουμε Diablo και τέτοια, ρε. Excellent. I didn't expect us to make such quick progress. At this pace, we'll be Και εγώ back το in περίμενα time να to κάνω help the τόσο others. quick progress. There's a Terra Colossus guarding this room. Whatever's inside must be of great value. Has bronze for bones and hidden edges in its clockwork heart. Up. Colossus Your strikes father. are brutal. Best to get around it and attack from the side. Fabulous. Weakness. Shot. Nice. Δεν το βρήκες το Diablo. Δεν δουλεύουμε παίζους Δευτέρα. Δεν τρέπονται. Να το ρε. Θα πάρουμε upgrade. I've read of its powers in the old records. This is Mechanical Nexus, the Bane. The Bane. The beam it fires can activate other Jishu constructs, causing them to change according to set rules. Woohoo! Jackpot! Let's give it a whirl, little Δεν minion. έχει, Νομίζω ότι βάλαμε Diablo, ρε χαμένο. Τώρα με κάνεις να τα βλέπω. Περίμενε. Λοιπόν. Ναι, όντως δεν έχουμε κατηγορία τέτοια. Οκ, thank you. Σαν στήσιμο σ' άρεσε όμως. You can equip the and summon mechanical nexus the bane from the tactical backpack. After summoning mechanical nexus the bane, press the X click to fire a laser certain mechanics. Oh. Ναι, δεν έχει Diablo. Okay, θα βάλουμε. Το κακό είναι ότι το είχαμε κάνει με μια ειδική γραμματοσυρά και δεν θυμάμαι τώρα από ποια σελίδα το κλέβαμε. Θα πρέπει να μιλήσω με τον non-plan gamer τώρα, με τον Μάριο. Για να είναι όλα ομοιόμορφα. Τι είναι εσύ να δουλεύουμε Δευτέρα, δεύτερη μέρα του Πάσχα. I'm wondering if what I'm looking Όχι, for είναι is support. really here or if this is all just a waste of effort. But once the arrow Το μεταξύ είναι βλαμμένα. Ακούω συνέχεια τη διαφήμιση από την ΔΕΗ. Έχουν 24ωρη υποστήριξη. Θα πάρει ο άλλος 4 η ώρα το πρωί να πει τον πόνο του. Ναι, είδες, επιλέγεις μόνο αυτά που θέλεις. Έχει και τα announcements που έχω τραβήξει από άλλους servers, από official servers, τα οποία είναι τα patch, είναι, ξέρω εγώ, να μαθαίνεις νέα για το game. Και βλέπεις μόνο αυτά που σε ενδιαφέρουν. Λάμπυριθ. Ωραία παρουσίαση, μ' άρεσε. Πολύ ωραία παρουσίαση. Αλλά κάναν πολύ καλή δουλειά. I never imagined such a vast chamber hidden inside the mountain. That tower ahead should be the heart of the Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων. The mechanical puzzle boards. After activating the mechanical puzzle board, interact with the enlightenment steel. Again to reset it. Sort the pivot with the mechanical nexus to the bane to rotate it. Τώρα μας μαθαίνει πώς να... θα το λούσω ρε παιδιά. Θα το λούσω άσχημα.
Οκ. Πού ήταν αυτή η τρεπούλα τώρα και μπήκα μέσα και έπεσα, μωρέ. Αλλά όχι ότι σε τιμωρεί, αλλά whatever. Hey, little minion. That thing over there looks fishy. Should we take a closer look? It's you. It's you. Oh. Μαλάκα, νόμιζα έπεσε. Τι νόμιζα έπεσε. Αλλά όχι. Πρέπει να κάνει... Γρήγορα. Φου! Έλα ρε μαλάκα. Μείνε. Σούπερ, μεγάλο μου φάνηκε αυτό το chest. Λάμπρο! Χρόνια πολλά! Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Ρεϊντάρα. Καλώς ορίσατε, Raiders. Welcome! Πρώτη φορά που θα λούσεις. Χρόνια πολλά το αγόρι μου. Ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Ρεϊντάρα. Καλώς ορίσατε. Να πάτε να δώσετε τρελή αγάπη στο Λάμπρο. One of the kind, όπως πάντα. Το TFT του. Πώς πήγαν τα games, ρε? Καταρχήν, άστε τα games. Έφαγες? Αυτό έχει σημασία. Έσκασες? Γιατί εγώ έσκασα. Γιατί μας λείπει εδώ. Πέσαν τα άλλα, ρε μαλάκα, πίστευτο. Μαλάκα, τι λες τώρα, τι σκεφτήκαν οι τύποι, ρε. Μπράβο! Χαίρομαι που πήγαν καλά τα games, χαίρομαι που πέρασε και καλά. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Και εδώ. Οκ, κάτι έκανα. Τουλάχιστον να πάρουμε το τσέσι για αρχή. Έλα μωρέ τσιμπέιτετ. Επειδή είναι story mode, ούτε dodge έχω, ούτε κάτι άλλο. Αν πατήσω εσένα θα γυρίσεις, Αλλά πώς θα πάμε απέναντι? Πες μου ότι τα κατάφερα. Η τύχη του πρωτάρι. Χριστός και μάνα του. Δεν με βοηθάς.
It's just reformed. Did not expect that. Spider-Man, Spider-Man. With ingenious craft, the world unfolds in myriad forms. I've heard of this miraculous technique, but to see it here. Μ' αρέσουν αυτά τα puzzles, ενδιαφέρον είναι. Honestly, if we weren't so pressed for time, I'd lock myself in here for half a month, studying every last detail before leaving. Μα πρέπει να το γυρίσουμε. Α. Πώς ξαπλώνει όμως, ρε. Δεν θα πρέπει να ξαπλώνει κάπως. Εντάξει. Α, οκ. Α, μήπως πρέπει να το κάνω form. Ναι, οκ. So this is the prototype of the mech bird. Brings back memories. When I was a child, I'd copy its form from picture books again and again, dreaming of riding it through the skies. Climb on. It'll carry you to the next destination. Ωπα ρε, ένα μεγάλο πουλί. Αυτό ήταν το εύκολο. Σταματά, πάτε λίγο το caps lock, ρε φίλε. Μια άλλα ψυχούλα μου, πάτα το λίγο. Δεν είναι τίποτα, ένα caps lock είναι. Έτσι, ευχαριστώ. Look at my horse. My horse is amazing. Entirely with mortise and tenon joinery. The craftsmanship is extraordinary. So Yi, there's something written on that stone stele up ahead. Μεγάλο είναι, δεν το περίμενα να είναι τόσο μεγάλο. Duetnightabyss revenue. March. Okay, I didn't catch all that fancy talk, but sounds like there's a legendary weapon hidden in here. Then we're definitely in the right place. Once we restore the tower's master shaft, the secret of this place will be within our grasp. Come on, the others are still holding the line. We've no time to lose. Ναι, βρήκα ένα άρθρο που λέει εντάξει, επειδή είχαν αυτά τα hacks και τα malwares και οι ιστορίες, εφοβήθηκε ο κόσμος να ξαναμπεί και χάσανε πολύ πράγμα. Τον Φεβρουάριο είχαν βγάλει 340.000 και τώρα 130.000 δολάρια βέβαια. Ναι, είναι μεγάλο. Move forward. Μ' αφήνεις να κάνω dodge επιτέλους.
Δεν ήθελες να κάνω αυτό. Ήθελες να κάνω αυτό. Τέλος νέες πίστες. Πού καλέ? Α, εδώ. Ναι. Ένα από το quest είναι. Οκ, καλό μπανάκι. Τι μπάλες είναι αυτές? Συμπάλες. Πώς κατεβαίνει όμως? Never mind. Say, why would your forebears go to all this trouble building an entire underground palace just to stash something down here? Must be something very valuable. Historical records suggest the labyrinth was built decades after the Battle of Shuli. The Battle of Shuli. I've heard it mentioned a few times, but I never really knew what it was. It was the battle that brought about the Princess's downfall, and the beginning of the 9 chapters corruption. I'll tell you the full story another time. Oh shit. Oh shit. Εδώ θέλει λούσιμο τρελό. Συγγνώμη, πώς θα περάσει αυτό εδώ? What? Πώς θα μπουν αυτά ανάμεσα, ρε? Χα? Πρέπει για κάποιο λόγο... Όχι ρε μάλακα. Πρέπει αυτό να μπει εδώ και αυτό να μπει εδώ για να γυρίσουν. Αλλά και πάλι έχει ένα... Με βαρέθηκε το game. Όπα ρε μαλάκα. What?
Πώς θα το τραβήξω όμως να πάει στη μέση αυτό, ρε? Αλλά και δεν παίζει. Αυτό πρέπει να είναι κάπου στη μέση εδώ. Πώς θα μπει στη μέση? Έχει ήδη τουβλάκι από γύρω. Καλά, λογικά κάπως θα γίνεται, αλλά... What? What? Τόσο... Εκτός αν δεν χρειάζεται να μπουν μέσα. Πώς το έκανε έτσι? Σκατά είναι αυτό. Πώς είσαι έτσι? Τώρα είναι λίγο μεγαλύτερο. Άσε μας ρε, TikTok unable to verify. Πάλι τις ίδιες μαλακές. Άγαμη σου. Έτσι τρώει reset, ok. Α, πήρα βοήθεια. Πάλι καλά τους έκοψε.
ξανά. Ναι, χαίρομαι πολύ, πιο εύκολα. Αλλά 5 κλικς ήθελε. Αλλά πάλι καλά έχω ένα βοήθεια μέσα, αλλά και τους έκοψε. Μπράβο. Ουφ. Τώρα θα βλέπουμε το stream και θα λένε μην ξαναβάλετε τέτοια πράγματα. Τικ. Πάλι καλά που υπάρχει βοήθεια. Τικ. Τα καταφέραμε σάματα. Πανεύκολο ήταν τελικά. Look at my horse. My horse is amazing. Boss fight μου μυρίζει. Little minion, yep. Why are they ganging up on us? Enemies? This is really bad. They're not actually big ants, but mimic metapuppets built in their likeness. Stay sharp. Ooh. Αυτή είναι η πλακέτα που είχαμε κάτω. Seriously, with all these puzzles and traps, who else but me and Little Minion could have made it this far? After all that effort, there'd better be a legendary treasure here. Don't you dare disappoint the Demon King! This is another Steely. Inscription. Hey, Little Minion, this half of jade? It's a perfect match for the piece the Argent Loom dropped when it fled. The Heavenwrought Cannon. Could it be? Suyi, is this what you were after? Sure is. This is the trump card we needed. Perfect. I knew we'd pull it off with you on our side. After all this hard work, the Demon King will make a dazzling entrance they'll never forget! Δεν με μαλώνουν αυτοί ρε. Make way! Wicked, turn the tide! Σκάσαμε μύτη. Use mechanical nexus the bane to mark a target point and command the Heavenwrought Cannon to fire. Α, το πήραμε ήδη. Fox Hunter, see the falcon-shaped Jishu cannon on either side of the platform. This is the Heavenwrought Cannon. Just use the bane to mark a target, and the Heavenwrought Cannon will rain down fire. Now, feel the might of the barrage. Πού τώρα, παιδιά? Πού είπε ότι είναι?
really exhilarating. Πού το κάνω? Find a way to activate the cannon. Άντε πάλι κάπως είμαι εγώ. With this support, I'll smash these to pieces. Ouch! 61 στα 150, το άλλο γράφει ρε. Πού είναι το κάνον? Fine. Then I'll start by taking you down just so. Μήπως μετάει? Δεν ξέρω. Defeat the sentinels. Use mechanical nexus the bane to mark the target point and command. Ah. Μ' αρέσει εδώ και καλά. Θα ψοφήσει η άλλη μωρέ. That's more like it. Ha! At last, one of our sect's ancient creations sees daylight again. So, magistrates, still got the nerve to fight us now? A single victory hardly shifts the grand design. Craft and contrivance are but trifles before the mandate of heaven. Trouble! Trouble! Taishu Mausoleum is under attack! All units fall back! Now! Ηθοποιία. The second symbol. Thor. Essence to embrace. Facade to renounce. Disbandment for... My head. It hurts again. Could it be? Αχ, θέλω γλυκό τώρα, Σαματά. Speak with everyone. Πάνε γίνεται εδώ. Οι άλλοι πολεμάνε και εμείς θα πιάσουμε μπλα μπλα. Κάτι λάθος κάνουμε εδώ. Hey, are you praising my little minion or drooling over your sect's fancy cannon? Well, our predecessors were masters of their craft. The creations truly embodied the wisdom of heaven and earth. All right, enough teasing. Let's be serious. If it weren't for you, today would have been a disaster. Καταήφη, άντε καταήφη. Το δέχομαι. Thank you. Truly. That was slick. Only you could pull that off. I've got to admit, you've outshone me. Huh? You look pale. You didn't get hurt, did you? Little minion, say something. You all right? The second sign has stirred, which means the prophecy is already in motion. Shiryu, what exactly are you after?
The second symbol, Thor. Essence to embrace, facade to renounce, disbandment for the whole. A marsh dries for the mountain's sake. One loss to preserve the whole. You will take shelter deep in the mountains, compromising the outer peaks, drawing the sentinels of Juntian to their gates. It is a feint, nothing more. All we seek is that you draw the city guard away. Hold your ground a little longer, and they will fall back. Spare me the prophecy talk. If the ending's already written, why should I care? Let me go. There is no need to rush. It seems there is much we have misunderstood about one another. Let me begin with this. I have never sought to become a god. I regret what happened at the altar. You matter to me. There were things I could not control. But know this. You were never a pawn to be played and cast aside. And what is it you want? In Huashu today, the gods avert their gaze from the living, and mortals have grown numb. You have seen what the 9 chapters of Dafeng have become. My aim is simple. To cast the gods down from their lofty thrones. Cast down the gods? You mean, to kill them? Correct. But the power of the 9 chapters is without equal. No mortal means can oppose it. Unless I borrow the strength of one who wields a force unlike any other. Resonance. That's why you sought me out. Indeed. I thought this ancient power was nothing more than a relic of half-forgotten legends. Until fate led me to you. You may not yet understand the true nature of resonance, a power to guide and to command. It was with this force that our ancestor Yan founded the 9 chapters, subduing the filthoids and shaping them into the Loon God's enforcers of order. That is why only a kindred power can wound Tai Hao. By your hand, Tai Hao was struck, and the sentinels drawn away. And in the heart of that raging storm, we tore open a bridge wide enough to bring down the gods. You too have a place in this ending. Will you not hear the reward I offer? Όχι, άμα δεν καταλάβετε να σας πω εγώ, να σας εξηγήσω. Hush. Listen. The wheels of fate are already turning. See now. All has been made Τι ready. βυζιά είναι αυτά, ρε μάλακ. Tai Hao lies wounded. Its defense is thinned. Now comes the decisive stroke. Α, στο Stardive βγάλαν τα pixels όταν κάνεις zoom. Δηλαδή μπορείς να τα δεις όλα. There will be no turning back. The world itself. Οι developers κάνουν cooking εκεί. Druing, are you ready? Since the day of my fall, long have I awaited this hour. Through moons. Εσύ τι τα έλεγες, τι έλεγες πάλι, εσύ τι έλεγες πάλι. Βάλε κομπάκι ρε Γκάς. Γκάς έλεγα για το Mongil ότι δεν θα έχει pixelize όταν κάνεις zoom. The shadow of doubt, yet thou, thine heart is unquiet. Hath the bond of former days softened thy will? Druing, the covenant of souls we forged at the altar was never meant to grant your sight into my thoughts. Ναι, αλλά το gravity θα νικήσει στο τέλος. And yet, perhaps there is some truth in what you say. I wonder how she fares in the mountains. Μα αλλά και η Ζήλο είναι πανέμορφος χαρακτήρας. Δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά.
Ναι, εκτός από τα μπαλκόνια, εντάξει. The resonance, once wielded by the Γενικώς founder of the nine chapters, είναι πολύ ωραίο, είναι has πολύ returned όμορφο. to this land. Έλα ρε μαλάκα, είναι κρίμα αυτή η Born by a εταιρεία traveler τώρα. from beyond. Κάτι πρέπει να Does it not κάνουν, ρε strike πούσου. you as Κάτι πρέπει να curious, κάνουν. Juyin? Εντάξει, χάσαν πάρα πολύ Something κόσμο beyond με the τους, shiny self με τους hackers. may be at work here. Αμάν και αυτοί οι ερασιτέχνες. With time, all things shift, and the world has long forgotten. Ναι, female ζογκλή ακριβώς. exists Αν at all. ο ζογκλή είχε female Should έκδοση, they one day ακριβώς learn είναι that the ζήλου. deities they revere are but works of mortal hands, how would they feel, I wonder? The sentiment of mortals toucheth not my heart. This alone I seek. Η μία το διέλυσε στο hacking λέει και άλλο το factory. Καλά, στο Endfield έχω να πω. Quench the hatred that through Έχω πολύ καιρό να unknown πω. centuries hath burned without cease. Our needs may differ, yet our paths match. Αυτοί πολλές χαζομάρες έκαναν. Ποιοι καλέ. To the grave that fate has prepared for us. And today, we shall set right the false order that binds Huashu. Τι άλλες χαζομάρες κάνουν, εκτός από το hacking. Έτσι, δώσε μου μουσική, δώσε μου. Έλα μωρέ. Πάνω που πήγε να δώσει ωραία μουσική. How do you fare? How do you fare? Thank you. The Τι headache's έκφραση είναι gone. αυτή. Forgive me. I was not here to watch over you. I've only just returned. Has Ziliu's second prophecy already come to pass? Yes. She used me as bait to lure the magistrates into raiding the outer peaks, just as she foretold. But her true aim wasn't to destroy the outer peaks. It was to draw the magistrates and Bian away, creating an opening to act elsewhere. I see. So that was the cause of the sudden withdrawal. Μαλάκα εδώ δες, ακόμα και η ανάσα φαίνεται ότι δεν ξέρω τόσο detailed. The townsfolk stood frozen in dread. Μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά σαν ιδέα το βάλανε ρε φίλε. Yet none knew the truth of what had occurred. I must apologize. I tarried in the city on personal business. Had I returned but a little sooner. There's no need to apologize for Shu. You have matters of your own. As your friend, I only hope you see your wish fulfilled. But if ever you face something you cannot handle alone, promise me you will tell me. I will help in whatever way I can. Your words I shall remember. I found a lead on breaking the hypnosis. Yet such matters are best spoken of when all are assembled. For now, before your strength is restored, pray take the air a while. How do you fare is an archaic or formal phrase meaning how are you? How are you doing? Second, a person of well-being, getting along in situation well understandable is less common today than how are you? Ναι, πολύ παλιό, Can't tell what they're up to. Τι? Συγγνώμη, το πήραμε τώρα αυτό. The butterflies just fluttered over with an invitation. Α, το πήραμε. It told me there's a midsummer ball in the woods full of violet tricolor. Τώρα χρειάζεται να έχουμε και τα δύο ή μόνο το ένα μας αρκεί? Α, το ένα είναι laser, ναι, και το άλλο είναι...
καμιά σχέση. Νέβα! Μπράβο. Έλα. Sue, I'll be blunt. Is she leaving or not? I swear on my honor, she is no spy from Xuanheng. No spy? I don't place my faith in guesswork. I believe only what I see. When the sentinels of Jintian struck, she stood with us to drive them back. That is what I saw. How can you be sure she was not faking that to win your trust? They left on their own. We didn't drive them off. The outer peaks are wide open now, and those curs could be back any time. And when they do, will you still have the strength to push them back? Jishu's ended up like this because of people like you. Always giving ground, always backing off. Back during the Battle of Shuli, they dragged our name through the mud and no one spoke up. Those treacherous dogs from Shuanghang tore our ranks apart, and when they tried to stamp out our arts, we still kept our heads down. Now our kin either bow and scrape to the Ministry of Works, or hole up in these dark mountains. Who even remembers we once stood as one of Huashu's great pillars, equal to Xuanheng? Enough. Xu Hong, I get it. All you care about is our sect, and keeping the outer peak safe. There's something I believe even more. Cherish alike the light and the shadow. Let heaven and earth share but one heart. To act with compassion, to love all without distinction. That's the very first lesson we were taught. She's my friend, and just moments ago she saved our lives. If we turn our backs on her now, wouldn't that be the truest betrayal of the Jishu way? You! Λέει να σ' αρέσει το voice acting. If you're here to talk me into sending her away, don't bother. I've said it before and I'll say it again. I won't allow it. Suyi? Βλέπεις πως βοηθάει όταν είναι και λίγο βρετανικό. Δεν ξέρω, το λέω συνέχεια, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ίσως μου θυμίζει λίγο Harry Potter. We did. Right. I was hoping you wouldn't. Truth is, some of the drifters think you exposed our base on purpose, that you're siding with the 9 chapters. But I've already set them straight. They won't be giving you trouble again. Don't take it to heart. They were harsh, but it's fear talking. The outer Μόνο 40 ώρες. It's all we've got left. Thanks. But they weren't wrong about everything. The Sentinels did come here because of me. What? Jilyu tampered with me. Left a mark that led the 9 chapters straight to this place. She told me herself in her second prophecy. That's why. But that's not your fault. You didn't know. Let me think. There's got to be another way. It's all right, Suyi. I'm grateful for your kindness. But the outer peaks has just been hit, and you've got far more urgent matters on your hands. I've got my own problems to deal with. I need to find Shilyu before the third omen comes to pass. We'll meet again. Until then, take care. All right? Then it's a promise. Take care. We'll meet again, both in one piece. Oh, and One Kujo's Piece gone off Mendigo? somewhere. Probably brooding after that blazing row with Yumin. Go find him and take him with you. He keeps saying he owes you his life. And trust me, he'll stand by you to the end. There's chaos brewing in the city. You'll need all the help you can get. And that big lug's worth having if there's a fight. Oh, and another thing. No more head patting.
In Huashu, only elders can pat the younger ones' heads. Only my aunt's ever done that to me. What? How dare you? Since Kejo's your swan brother, you have to call me Great Auntie too. Hear that? Say it with me. Great Auntie. There's the Suyi I know. Good to see you smiling again. All right. I need to check the damage, hand out some medicine, and later fix the base's mechanisms. Once you found Kejo, come back so we can put our heads together and plan our next move. I can't fight beside you this time, but I can at least give you the intel you'll need. You go on ahead, little minion. I'm staying here. Wow. Never thought I'd hear that. You're not coming with me. Πώς το είπα? I just want to hear more about everything they were yelling about. Zhuanheng, Jishu, the Battle of Shuli, all of it. What's wrong with being curious? My brain's buzzing. Sure you are. You're just looking for an excuse to slack off, aren't you? It's not like that at all. Just go find Kejo already before he slips off again. Say, Suyi, I heard our honorary learn. Well then, as your Shijie, that's senior fellow apprentice in the Huashu. Trust the Xuan. Ήταν δίπλα το Β, οπότε... Κάτι του λείπει αυτό το story. Ένα big fight δεν κάναμε, εκτός από εκείνο που πολεμούσε με τα canons, αλλά δεν νομίζω να τελείωσε ακόμα. You're here. Figured I'd loosen up with a bit of sword practice, but something's been off all night. Guess my head's too crammed with stray Ακόμα δεν thoughts. είδα τίποτα. Even the blade feels sulky about it. Θα το τελειώσουμε σήμερα, 5 ώρες. Τι έγινε, γκενσενιάζουμε? Usually all easy grins. Didn't think I'd see you weighed down like this. Used to be I'd laugh at folks who got all mushy in the dead of night. Now look at me. Can't stop my mind from drifting back. I used to train here. First with twigs, then a wooden sword, and finally the real thing. Yuming and Buxia would be standing right where you are now. Yuming with that stern face, correcting my every swing. And Buxia... Now it's just one troubled soul soaking in all this Καθόλου και χωρίς έλεος, αλλά αυτή είσαι. Waste, Τώρα είσαι η Νίκη. Όχι, δεν είσαι η Νίκη. Είσαι η επηρεασμένη Νίκη. Δεν είσαι η Νίκη που ξέρω. Η Νίκη που ξέρω είναι ότι τρώει κέικ. Και μας τη λέει ότι τρώει κέικ. Who was she? Με έκανε εντύπωση, πήγαμε στην εκκλησία το Σάββατο το βράδυ για την Ανάσταση και ο παπάς, ξέρετε, τώρα άρχισε τα δικά του. Σε κάποια φάση πετάγεται και λέει για τα social media. Για τα social media μάλλον. Medias. Εντάξει, ευχήθηκε, ξέρω εγώ, ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αυτό μας μένει, όπως ήρθε και ο Χριστός τέλος πάντων και λέει φέρνω ειρήνη και τέτοια πράγματα. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή μ' άρεσε και λέει ακόμα και στα social media, ο παπάς τώρα, έτσι, πόσο χρονών. Βλέπετε, λέει, ακόμα και, θα το πω εντάξει λίγο πιο νεανικά, βλέπετε την τοξικότητα, πώς μιλάνε και πώς αντιδράνε. Ας μην είστε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που με το παραμικρό να γράψουν κάτι κακό κατευθείαν. Λέω μπράβο τον παπά, με στην νεολαία είναι. So if you want real freedom, you've got to break those chains. That's been the Drifter's creed since day one. Όχι, μίλησε πάρα πολύ ωραία, 5 years ago, we built the Tianluo Veil.
A device to shut out the Τι nine εννοείς, το chapters διαβάζω το hole. Ευαγγέλιο από το tablet. At last, we done it. Σου θυμίζει λίγο τον Χριστόδουλο. Αν είναι αυτός ο παπάς που ξέρω που τον φέρανε πριν χρόνια, τον φέρανε από τα Ιεροσόλυμα. Δεν ξέρω τι τιμή ήταν αυτή για την εκκλησία μας. Αλλά αν είναι αυτός, γιατί δεν ήμουνα μπροστά στην εκκλησία, δεν μπορούσα να προχωρήσω τόσο πολύ. Αλλά ξέρω ότι είναι πάντα στα σκαλιά πριν το Χριστός Ανέστη και λένε διάφορα. Εντάξει, εννοείται ψένουν, κάνουνε. Αλλά μ' άρεσε που ασχολήθηκε ακόμα και αυτό. Δηλαδή, τόνιζε συνέχεια για ειρήνη. Ειρήνη. Σταματήστε, λέει, να είμαστε όλοι αδέρφια, λέει, όλη μια οικογένεια. Ο ένας να γνωρίζει τον άλλον, να δίνει το χέρι στον άλλον. Να σταματάμε να μαλώνουμε. Το έριξε πολύ εκεί πέρα, δηλαδή. Και μετά από όλα αυτά εδώ, λέει, ακόμα και στα social media βλέπετε την τοξικότητα, το πώς αντιδράνε μερικοί, πώς γράφουν, πώς... Ναι, ο Χριστόδουλος μιλούσε κατευθείαν νεοελληνικά. Αυτός το είπε με τον τρόπο του. Δηλαδή ούτε να λέει, ούτε τοξικότητα δεν ανέφερε. Τα είπε πιο όμορφα. Απλά λέω τώρα, για να καταλάβουμε οι περισσότεροι, την αναφορά που έκανε στην ουσία. Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο. Only Yu-Ming worried enough to slip into town alone for medicine. Ήθελα να το πω, ξέρεις από Twitch. He asked me to stay and watch her, but I didn't. I heard there was a traveling circus in town, so off I went. I mean, what's babysitting? Μα ρε εσύ Κώστα και τις προάλλες που καθόμασταν στο Discord που λέγανε αυτό, εκείνο, είσαι άσχετο. Αλλά και είναι πολύ κουραστικό ρε μάλακα. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Δεν ξέρω, με κουράζουν πλέον αυτά. Σον και καλά να στην πούνε, σον και... Μαλάκα κουράστηκα, εντάξει. Πάνε κούρασε κανέναν άλλον. Ακόμα και αυτό δηλαδή έχει γίνει τόσο mainstream που βαριέσαι να ασχοληθείς και βαριέσαι να τα ακούς. He'd killed her himself. The girl we'd raised like a little sister. The medicine he'd gone to such lengths to get lay spilled across the ground, steeped in her. Μαλάκα, μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά μ' αρέσει. Λες και είναι καινούριο μέθοδο πώς να μιλάνε. Με το στόμα. Then, one night under the full moon, he was gone. When we met again, he was already a magistrate. I don't know what deal he made. Έλα, πολλά λέτε όμως, Άγιο. Είπαμε να κάνουμε skippable story. Όπο πόσα λένε. When he asked me, what comes after tearing things down? I had no answer then. I've none now. All these years, I've lived with regret. If we'd been there for her that day, or looking further back, if we'd never shut out the 9 chapters in the first place. Ακόμα και αυτά τα χόρτα έχουν πολύ καλύτερο animation με άνεμο από το Crimson Desert. Ναι, το είπα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι χόρτα. Δεν πηξεγιάζουν τόσο όσο το Crimson Desert. Ακόμα και τα μπαμπού. Είναι τόσο δύσκολο ρε μάλακα. Εντάξει, είναι λίγο πιο ρεαλιστικά εκείνα. Ρεαλιστικά τέλος πάντων. Πας και φέρνω λίγο κόσμο στην εκκλησία, μόνο γριές βλέπω. Τι θα δεις μωρέ στην εκκλησία και εσύ πότε άλλαξε αυτό εδώ? Ποια νεολαία πήγαινε στην εκκλησία, πόσο μάλλον τώρα? Joe, I've lost a dear friend to deterioration too. I know what it feels like. But this wasn't your fault. And it wasn't the 9 chapters either. The blame lies with deterioration and nothing else. So don't carry it like it's yours. Even if the 9 chapters had stopped it, Bushia would have turned into a Bian. Mindless, soulless, cut off from everyone she loved. Ναι, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα δεν πάνε. Δεν νομίζω να χρειάζεται να πηγαίνουν. Right and wrong aren't always clear. But one thing is, wanting to protect others is never wrong. My
life used to be simple. Bait the hook, the fish bites. Pull the trigger, the hare falls. Everything had rules I could read at a glance. But after I left home, I found the world far messier than I'd thought. Things rarely go the way you expect. Είδαν εξώπλα του λέει όλα τα λεφτά. Τα ματά τέτοια έβλεπες στην εκκλησία. Στην Ανάσταση. Εσύ τι λες. He had to kill the very patients he meant to save and lost his own life for it. I heard of a boy chasing his childhood dream, but the choices he made to reach it left him past saving. He became a monster, trapped in a grotesque shell. Ναι. These past days have shown me how fickle fate can be. Even with different choices, the ending might be no better than now. So, instead of mourning the past, I'd rather look to what can still be done. Like how we'll defend these people if deterioration comes again. But whatever you do, θα πω βλακία, αλλά ακόμη και οι μασχάλες καταλαβαίνεις ότι είναι μασχάλες, ρε φίλε. Δες λεπτομέρεια, αυτό το τσάκισμα που κάνει πίσω το φτερό η πλάτη. Εδώ δες. Sitting here wallowing won't change a thing. The past's out of reach. But the future? That's still mine to chase. Thanks. All right. We've been out here long enough. My great aunt won't say it, but I'll bet she's worried sick. Let's get back before the old lady paces a hole through the floor. Are we there yet, Παπαστρούφ? Έχουμε πολύ ακόμα, Παπαστρούφ? Όχι πολύ. You're back! What's with the long faces? Still hung up on what happened just now? Come on. With all those magistrates storming in, we held out a good half hour. I'd call that a draw with the Argent Lung. Hung up? Not me. I've been here the whole time, tallying the damage and patching up mecha puppets. No time to go sobbing in the woods like a certain someone I could name. Feeling better now? We can't have a crybaby slowing us down. Much obliged for the concern, Great Aunt. She knocked some sense into me. Now I've got an answer for you, Ming. Who says we have to lean on the 9 chapters to keep us safe? I can't tackle every case of deterioration on my own. But if 10, 100 of us fought side by side, we could bring down a deteriorator or two. Easy. With enough hands on the hilt, we can turn the tide. Ziliu scored a few rounds in us, sure. But next bout, we flip the board. Whatever she's plotting, we'll cut straight through it. That's the spirit. But spirit alone won't win the day. Let's talk about our next move. I say the outer peaks should put their weight behind her. Once she cracks Ziliu's third prophecy, we can rethink our plan. Oh, and did you find anything on your end, Miss Fushu? I've discerned the whereabouts of the last heir to the Wuchongjiang sect. Now in seclusion in Jialan village, west of Haojing. Jialan village? How convenient. Looks like we've just found ourselves a local guide. Huh? Don't tell me that's your hometown, Kajou. Haven't been back in years. I never thought I'd return for a reason like this. Our intel says the magistrates who were after you pulled back after the tremor at the Hall of Adjudication. You should be able to slip in quietly. The perfect chance for a covert investigation. Good. Once you're all set, we move. Been away for decades, and the saplings by the gate have shot up so tall. Back then I'd be scrambling up and down them all day.
Staging cricket battles with the other kids, poking the geese just to see them flap. Been legging it for my life when they came after me. Oh, κούνημα δες. You sexy little bitch. Jianlan Village. I've only confirmed that a descendant of the Wutongzang sect resides in this village. Their exact identity remains unclear. Hey there. Ever heard? No. So? Skip. He went out early. Truth be told, I've no clue either. Best start asking around. Good luck. Excuse me. We're looking for the type who... Go home and do your home. I have nothing to say. Αχ, πώς τα λέτε. Why'd she turn all frosty the second she saw you? Who knows? Maybe it's because I spent half my childhood chasing her chickens around. Sniffing around like this won't get us far. Παιδικά μου χρόνια Let's go κυνηγώντας τις straight to the village σκότες. chief. Hi, Uncle Lee. It's me. Kujo. After all, Just you're in business. Unju. that's not what I'm... Do you know Έτσι the προφέρεται. Wuzhongzang sect recluse living Unju. here? You mean Hermit Jingyuan? That's the one patch I was a real rascal. If that's Wuzhongzang... Wait. Hmm? What after we drove your... Your father was a real shame. Hey, don't say that. You helped us a lot. Brought food and water. Did what you could. My mom and I have only ever been grateful. Dwelling too much in the past will only steal your years away. Take it easy, Uncle Lee. And say... Right. Ω, τζίνι μου. Α, μαλάκα. Εδώ δες περιοχή, ρε. At last, you have come. Since the first light of dawn, I have kept my vigil beneath this parasol tree. You knew we'd come? The Wuzhongzang sect takes pride in reading the weave of fate through the arcane arts. It is folly for mortals to pry into the impermanence of destiny. Yet in such humble divinations, my aim has seldom strayed. But allow me to name myself. I am Hermit Jingyuan, current master of the sect. My wayward disciple, Zhilu, is in your debt. For real? You can see everything coming? Then can you guess why we're here? Be at ease. The hex upon your friend. I shall soon unbind it. And when that is done, all that was veiled shall return to her memory. Yet before we begin, might I ask you to hear a tale? How long are we going to be stuck here? The grown-ups will find a way out. Don't fret, child. What you need now is rest. Save your strength. It's so quiet. What if we never get out? Will everyone out there forget about us? Dwell too long on such thoughts, and the hours will drag on without end. Better to see it different. Looking back, that cave-in may well have been it was misfortune to be trapped. Yet with someone so warm, so unfailingly positive beside me. The days felt like each passing day. αυτό, θα σας τα δείξω. So hungry.
Για τον Μάρτιο. When will help ever come? This cave is so remote. Even if they realize we're missing, who knows how many days it would take for a rescue party to reach us. Oh, what if by then our bones... Wait, the 9 chapters of Dafeng. Lord Argent will watch over their people. Γιατί βλέπεις διαφημίσεις? But the magistrates of Yingtian are there to punish... Blast it! So if we starve to death here, we're just another tally in some calamity log. Is that it? Are you out of your mind? What are you doing? Heaven preserve us! Killing is forbidden by the admonitions. How dare you? I couldn't care less about the admonitions. All I see is fresh meat. Fresh meat. Aren't you afraid the 9 chapters will punish you? The magistrates don't see everything. And I can always go to the drifters, can't I? Worst case, I'll steal a ship and make for foreign shores. But first, I need to fill my belly. I won't rot away here like the rest of you. You can't! Όπα ρε. Could this be the end? I didn't want to yield to fate. Yet hunger had left me too weak to lift even a finger. All I could do now was close my eyes, so I wouldn't have to watch my own death. Let her go! Back then, I imagined every possible end. To starve where I lay, or to be struck down by the frenzied, streaming Στο PC adults. πετάει πολλές στην TV, όχι, αλήθεια. But what I had never foreseen was the blaze of sunlight. The magistrates of Yingtian descended like gods. Yes, we were rescued. The enforcers of the 9 chapters tore away the rockfall and let the sun pour in. Least of all did I expect that they had not come for our cries of despair. They had come for the man who broke admonitions. Yes, they had come to execute the hero who had just saved my life. Though your husband's deed was noble, the taking of a life is punishable by death. Such is the unbending law of the 9 chapters. My condolences. Papa was a hero. Why should we be sad? I'm proud to have a father like him. Thank you for all you've done. But is it true his name may not be carved upon the tombstone? I am sorry. Those condemned by the heaven may not bear their names upon the grave. It has been so since ancient times. I understand. We will leave the village soon, but please, tend to his grave when you can. Do not let the weeds claim it. It shall be done. Who'd have thought Kerming, always so proper, would go and break the 9 chapters' worst law? Take it. Our village has always been filled with Γιατί είναι law-abiding τόσο πολύ? folk. And now, a criminal among us? What a disgrace. Cast them out. The whole family. He wasn't a criminal. He was a hero. He saved me. A hero? That's the last thing we need in Huashu. We have the 9 chapters, the magistrates, the Bian. Why would anyone need a hero when we have them? But what if the magistrates come too late? What if there's no one there to help me? Too late. Impossible. And if it did happen, it would simply be bad luck. That's no excuse for breaking the admonitions. He once told me that walking out into the rain could offer a new way of seeing the world. I tried, but all I felt was the cold cutting through me, swallowing everything else. That day, I wandered aimlessly beneath the downpour. Was this all the attacker's fault?
a tragedy born of the night chapters. Or, as they claimed, nothing more than bad luck. No, it was none of those things I began to realize. It was those sheltered by their eaves. They had forgotten what it was to be drenched by the rain. They had grown soft, indifferent, no longer able to tell right from wrong, no longer able to defend themselves. They had been sheltered too long, and that must end. Μάλιστα. Τώρα καταλάβουμε γιατί είναι κακιά. The girl in your story. That was Chilyu. Mm-hmm. Indeed. So she never forgot him. The girl my old man saved kept that memory close all these years. If he'd known one act of courage would stir up such chaos a decade later, he'd be jumping out of his skin. Even down there. I have long since withdrawn from the world. It is not my place to weigh my disciples' rights or wrongs. I can lift the hex upon you. When you are ready, speak to me. Break the shield. Α, ναι, πάμε τώρα. The last seal. It's giving way. Έρχεται σαματά. Soon, the truth of everything will come to light. Shiryu, when you chose this path, what were you thinking? I must apologize for entangling you in this. Bit late for that, don't you think? You're right. I never gave you a choice. I must admit, from the moment I recognized your gift, I have woven my designs to secure your journey to Huashu, to bend their power to my purpose. You bear a rare strength, and with it, you were never destined for a life of peace. Your foes will not relent. Thorns will crowd your road. That's my problem. It was never my intent to make your road harder. On the contrary, I would offer you recompense. Do you despise me? Άρα, όταν είσαι νίκη, ρε μαλάκα, όταν είσαι νίκη. Whatever you feel towards me, I can only hope this final divination may serve as a small reparation. The third symbol, upheaval. The mighty changes with the tiger's resolve, yet darkness falls from heavens. A mausoleum hangs in the void. The constellations yield to a new sovereign. At the heart of the 9 chapters stands the Taishu Mausoleum, suspended far above the Hall of Adjudication. That is where it all began. To kill a god is no simple feat. Mortal hands were never meant to touch the divine. Even in weakness, Taihao's power flows on without end, and the gulf between god and mortal remains as vast as heaven and earth. Only a god can strike down a god. That is why, upon the altar, I forged a covenant of souls with Zhu-Ying. Life bound to life, death to death. It was a gambit that could not be allowed to fail. The covenant is among the oldest rites known. As High Chancellor of Longyuan, the 9 chapters gave me both the authority and the means to bear one. From that moment, my life was inextricably bound to Zhu-Ying's. Long years of sealing have weakened him. My next act will be to offer myself upon the mausoleum, to restore and feed Zhu-Ying's strength. Let the 2 gods clash,
consume one another, and fall together into ruin. That is the only solution I can foresee. Your part in this is simple. When both are spent, Kill you. Exactly. The death of one soul-bound partner ends the Ναι, αλλά άμα είσαι ο God of War, of the Covenant. Tai μια Hao χαρά and είναι. Duet share the same origin. Neither can truly unmake the other. Only the backlash of the Covenant, through my death, can be shared by them both and bring this to an end. In their prime, gods might have withstood such a blow, but drained, perhaps not. And you will gain Η λεπτομέρεια στη μύτη, αυτό influence, σαν βρωμίτσα που είναι. power. Τώρα τι πάμε Huashu και has αυτό. known divine protection for nearly a millennium. When the Loon gods fall, the land will be left without a leader. Someone must rise to rally the people, to bind their hearts together once more. That hero will be you. A hero's name carries Σκιούλα, weight ναι. beyond measure. Αυτό το Is there not σταυροπόδι της preparation ζήλου. enough? You're wrong about one thing, Shiryu. Yes, I'm mad that you used me, forced me. But that doesn't mean I'd ever stand by and watch someone die. When we first met, you asked me what was worth risking one's life for. You clearly fear death. Yet now you speak of offering your own life as if it were nothing. Why? That was idle talk. I never thought you'd take it to heart. To reach the ending I seek, such a sacrifice is necessary. Whether I will it or not, there is no other path. If I do not give my life, Tai Hao and Zhu will spiral beyond control, dragging Huashu into chaos. I can entrust this final act to no one but you. Whatever consequences, whatever blame follows, I will bear them alone. That should be fair. Μάλιστα. Ω. Μάμι. Ω, cutscene. Πάρε το mouse από εκεί. Stench of Julian. Who dares allow such filth to profane this sacred ground? The rite has yet to begin. Zilliu, Ό,τι έχει φόρεμα έχει μπούμπα. Why ask what you already know? You and I both know my purpose. I am here to bring the 9 chapters of Darkon to their end. The audacity! Do you grasp the enormity of your crime? Zilliu, we once placed in you our highest hopes. The honor and might of the High Chancellor of Lungyuan are not gifts to be squandered. Rest assured, before I set foot here, I had already accepted the price, even if it be my life, to bear the pillars of the realm and to bring succor to all people. Such is the charge of the High Chancellor of Longyuan. And even at the cost of my life, I shall not repent. You... Okay. Let's go, mommy. Αξίζει. As I said, is housing the spirits of the 4 bears are scattered through the DNACC mausoleum. They can be destroyed, but shattering them may incur the 4 bears' wrath. Oh, unleashing enemies or hidden traps. Would you make yourself a sinner for all eternity? The grace of heaven and the ordinances wrought by your Κάτι κακό θα κάνουμε. Πάμε. Would you omit
If Taihao were to fall, the order we have built over the ages would crumble in an instant. Zulu, what drove you to such flagrant defiance? What? Indeed. The people of Huaxu have long grown used to entrusting all to the gods. They have laid down their weapons and chose not to defend themselves with their own hands. Please, Miss Jinyu, this is wrong. They shut eyes and ears, heeding only the voice of the 9 chapters. To serve the 9 chapters now, it is my chance to return. They have stifled their own judgment, surrendering the measure of right and wrong to divine decree. Yet, can the deities truly shield Huaxu for all time? The scourge of Druin descended, and not even Taihao could stay its course. Does this not portend the waning of the 9 chapters? Look, upon the far reaches of the continent, the war between the Empire and Elysian Church has stretched across a millennium. When the 9 chapters fail at last, when the gods extend no more shelter, how shall the people of Huaxu stand apart from the maelstrom of strife? Should the 9 chapters' power one day run dry, how will people measure the world then with their own eyes? How will they live, fight, discern good from evil, and restore order? Όπα, διαφορά στήθους. With the narrow vision of the commoner, how could they bear the weight of the grand design? Bound within a clay shell, how can you be sure you're not one of those commoners you so readily scorn? Hexagram unfold. Fortune's path is none. Fortune's end. Άρα δεν μπορώ να κάνω dodge. Liu, have you truly reckoned with the consequences? Can you bear them alone? I have, and I can. Such selfishness. You could play out your drama, then close your eyes and leave the rest to ruin. But when the 9 chapters shelter is gone, what will become of the people left behind? Humanity is not as fragile as you think. When the god is gone, they will relearn how to face deterioration, and with it, war, suffering, and sin. Haven't you witnessed those drifters who willingly stand beyond the 9 chapters and shielded themselves through their art? The process may bring pain, even sacrifice. Yet such trials are the necessary price of their healing and growth. Only when the rot is cut away can life find a new path. Resistance is sheer folly. Δρακουγέννη! An impressive design. Liu, in all the ages, you are the first to pose a true threat to the core. When we chose you as High Chancellor of Longyuan, it was for your brilliance, though I never imagined it would lead here. Ναι, ήθελα να δω το H τι κάνει. I never had the chance to thank you for that appointment. I suppose now will do. You and I are wise enough to speak plainly. I will not
like those fools. Waste my breath railing at you over some phantom notion of moral duty. Morality is but a shackle for the mediocre. And the so-called long gods? Merely constructs wrought of the void. Vessels for the will behind them. It is we who truly command the 9 chapters. Generations who gave their very bodies, the finest of every age, fused into the cause common will. By that will, Zulu, I extend to you our sincerest invitation. You have proven your resolve and your genius. I could welcome you into us, the core, where by your will alone you could reshape Huaxu. What say you? Does the offer please you? Nope. You bargain more wisely than the others. Yet still, no. Why? Whatever you seek, to lead the people or to reshape Huaxu, this power would make it so. Then you have mistaken one thing. I have never sought to become a god. Oh. There should be no more gods in Huaxu. Oh. Περίεργος να δω τι θα αντιμετωπίσουμε. Before it is too late. Stop! You must go no further. Would you truly see the grand design of millennia end by your hand? Zilio, is your mind truly set? Ωραίο, ναι. Zilio, since you so ardently seek death, do not blame us for showing no mercy. Να κάνω dodge. Because seem to stand alone against the 9 chapters of darkness. Foolish. Utterly foolish. Cease this. You are a wise soul. Why incite the struggle where none shall prevail? Stubborn fool. Έπα ρε, ξύλο τρώμε. Γιατί τρώμε ξύλο? Μάλλον δεν μας πειράζει το life. Πολύ ωραία ουλτή ρε φίλε. Σκότωσαμε όλα. What?
Press deeper into the Tyxon mausoleum. Hexagram unfold. Είμαι κανένας εχθρός. Τα σκότωσα γρήγορα. Τι κάνουμε τώρα? Καταφέραμε, το κολλήσαμε. Δεν έχει κανένα άλλο εχθρό. Τουλάχιστον παίζει ωραία μουσική, αλλά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Να τον μπαγκάραμε. Οκ. Το μπάγκαρα, έτσι. Το μπάγκαρα. Τι να κάνω, ήμουν πολύ καλός. Ναι, δεν έχει άλλα. Skip. Εντάξει, τα είδαμε αυτά. Εγώ αυτό που ήμουνα πάρα πολύ καλός. Sulu, would you make yourself a sinner for all eternity? The grace of heaven and the ordinances wrought by your forebears. If Tai Hao were to fall, Σάιο. Ωραία μουσική όμως. Fortune's edge. Resistance is sheer folly. an impressive design. Round 2, φάιτο. Ο Γκρέλιξ φταίει. Το μάτιαξε. Turn back now, before it is too late. Stop! You must go no further. Would you truly see the grand design of millennia end by your hand? Zenyo, is your mind truly set?
Julio. Since you so ardently seek death, do not blame us for showing no mercy. We presume to stand alone against the 9 chapters of darkness. Foolish. Utterly foolish. Cease this, Julio. You are a wise soul. Why incite the struggle where none shall prevail? Stubborn fool. Soon, all of this will be over. Να κάνω 2 τέτοια. Όλα. Κάνω εδώ field. Θα είναι buff. Resistance is sure folly. Fortune's edge. Ιντε, με τα knockbacks. Hexagram on both. Βρε. Κουζεράρο. Καλώς τον, Το τζουτζούκο. Α, ξεμπάγκαρε, εντάξει. Μας τράβηξε. Ωραία, σοου που δίνει. Ο μαλάκα το έσαιρνε και ακουγότανε. Πάτα του το χέρι. Α, το πριν και το μετά. Τι λες τώρα, ρε μαλάκα. Όπως κατάφυσε πίσω του. Α, man point of view. Your resolve is unshaken. Είναι πανέμορφος χαρακτήρας. From this day forth, justice will be restored to the people of Huaishu. They will bear courage in their hearts, justice in their deeds, and fear neither evil nor disaster. They will be their own masters. My heart, do you not wish to see such a future? Μαλάκα, τι φτιάξανε. Όχι, more. Α, βγήκαν στο έξω κόσμο τώρα, ωραία. 2 δράκοι να μαλώνουν στην πόλη. Καλά θα πάει. Sorry, ξέμπαρκος. Τρέξτε! Ναι, αυτό είναι το loading screen. Ναι, μ' αρέσει που αλλάζει το loading screen ανάλογα με το τέτοιο. Με το version. Έξυπνο. Ρε συγκάσε, φαίνεται ότι ρίχνουν δουλειά, αλλά ρίχνουν όμορφη δουλειά που φαίνεται. Έστω και αυτές τις λεπτομέρειες. Κρίμα ρε μάλακα, κρίμα. Αν στρώσουν το hacking που ο κόσμος φοβήθηκε, εντάξει, πρέπει να κάνουν και ένα μπαμ. Δηλαδή να δώσουν, δεν ξέρω, να δώσουν πράγματα, να ξανατραβήξουν λίγο τον κόσμο,
Να βγουν και να πούνε επίσημα ότι τώρα πλέον το hacking δεν υπάρχει. Κάτι πρέπει να πούνε, ρε. Αλλά όσο βλέπω διορθώνουν ακόμα και τις γραμμές κάτω από την αμασχάλη, τα μπούμπα. Εντάξει, θα μου πεις τα μπούμπα, αλλά ξέρω, ρε μάλλον. Όχι ρε, τους χακάρανε τους σερβερς 2 φορές ρε και φοβήθηκε ο κόσμος. Όχι ότι χάσανε τα account τους, απλά λόγω hacking δεν μπορούσαν να μπουν. Μαλακία, ναι, μαλακία. Then we must begin with the origins of the 9 chapters. How much do you know? Ναι, τώρα βγήκανε λίγο στο live και είπανε, εντάξει, ασχοληθήκανε 1-2 λεπτά ότι θα βάλουν του Way Authenticator και τέτοια πράγματα. The 9 chapters were at their heart. A vast magical rite wrought by mortal hands upon this land. Born of mortal craft. Τη δεύτερη φορά τα κατέβαζε, λέει, πάτς, κατέβαζε malware, αλήθεια. Και αντί να πούν συγγνώμη και μαλακίες, το έκανε downplay. Α, αυτό δεν το ξέρω. Ότι κατέβαζε και malware, αλήθεια. Ήταν η στιγμή μάλλον που δεν έπαιζα. Δες τώρα τι πήγαν και χακάρανε ρε μαλάκα. Άλλη δουλειά δεν είχαν τώρα, πήγαν και χακάραν το DNA. Πάτε στο Genshin βρε μαλάκες. Αν κατέβαζε πάτη στην ώρα που βγήκε σου περνούσε και malware. Ωραία. Τη μία το Endfield περνούσε στην PayPal. Σου αγοράζανε οι άλλοι πράγματα. Ό,τι να είναι ρε μαλάκα, ό,τι να είναι. Με το Endfield ξέρεις βλάγο, άμα περνούν στην PayPal έμεναν στα στοιχεία σε άλλους ρε, σε άσχετους χρήστες. Ναι, αυτό τουλάχιστον πονούσε. Και πήγαινε και ήταν ένα streamer, ο Fov Master, και λέει ποιος αγόρασε, λέει, Battle Pass και τέτοια με την κάρτα μου. Και το έκανε περίοδο που έλειπαν όλοι. Ισχύει. Εντάξει, πάλι καλά, πάλι καλά. Δεν είχαμε κανένα malware. Ό,τι να είναι και το Endfield. Σε αυτά εδώ. Thus was the balance of heart and principle undone. Taihao became the embodiment of absolute order, speaking solely in the tongue of statutes, deaf to the voices of the people. Bereft of reason, Zuyin was driven by unending wrath, bringing ruin time and again. Hence the endless scourge. Ωραίο όμως story. Τώρα στο τέλος θα έσωσε λίγο. Αρκετό μπλα μπλα. Αν skippable είχε αρκετό μπλα μπλα, αλλά εντάξει. Yet in the battle of Shuli, the Jishu sect's half of the jade vanished without a trace, and with it, the soul key was lost. 2 halves. Hermit Jingyuan, this jade, what does it look like? Could it be rather like this? Do my eyes deceive me? No. You have found it. Yep. This very morning I cast a divination. Restoration brings fortune, the lot declared. I wondered whence it might come. Now I see. It lies with you, for those who bear true goodwill. Such a gift is not sought, but bestowed by heaven. Μαλάκα, 5 ώρες τριμάρουμε. Να χαρεί και ο βλάχος λίγο. Προηγούμενη φορά είχαμε κλείσει 3-3,5 ώρες. Θέλω κανένα 3 ώρο ακόμα. Time's against us. Let's move. Let's move. Τι να δώσω ένα fallen free εκτός από cosmetics. Πούλες μωρέ, να ρίχνουμε στα cosmetics. Δώσε μια 20, κάτι, οτιδήποτε. Help! Lord Argent, shelter us within your grace. Grandpa, I've been good.
Why does the big white wolf want to eat me? Sweetheart, this is Lord Argent's test for us. Only with a steadfast heart can we endure this calamity. Run, father! My baby! My baby. The city is in chaos. Argent and Sable Theon are attacking everyone. And you are still praying? There's no one left to protect us. Take her and run! Silence! No disrespect to the Bian. Lord Argent, forgive the child's heedless tongue. Move! Ωπα ρε, μπήκε το κορίτσι μέσα. Να χαρώ εγώ. Come on. Αμάν. Άντε μπράβο. Να δούμε λίγο και τα καινούργια. Κάτσε μωρέ να χαρώ λίγο. Thank you, miss. I'm fine. Αυτό ήταν. Όσο είδες. Πάνε να πάρτινα τώρα. Ναι, η Σάικη νούμερο 2 είναι όντως. Miss, were you sent by heaven to save us? Heaven? You're mistaken. Ωραίο point of view. Get away from her! I know your kind. You're drifters. Not you blasphemous! Unhand my granddaughter now! Father, for heaven's sake! This isn't the time! Please shut up! Όπα. Αντιμιλά σε Elder. You might have that backwards. We blasphemers just saved your life. As for the god you pray to, who knows where they are now? Everything's coming undone. The very sky of Huashu is about to come crashing down. Help! Please, anyone! Ooh, save your breath. Right now, saving more lives matters most. Got it. Let's move. Έχει κι άλλο. Δεν ξέρω τι κόμπο κάνεις με αυτήν. Q και E και βαράς όλο το attack, ξέρω εγώ. Πού είσαι ρε μπίδου. Welcome Raiders. Πάνω στη μάχη ήρθατε. Πότε άνοιξε stream εσύ Μαρή? Καλώς το κορίτσι μας. 5 ώρες. Τι μαζί μου άνοιξες? Και εγώ 5 ώρες και κάτι έχω. Τι κάνετε, τι παίζατε? Τι Valorant ρε μπάμπι? Μας άνοιγες Genshin. Πώς περάσατε ρε, πώς πήγαν τα games? Πάντε εδώ στη τρελή αγάπη στην Μπίδου. Είσαι top, χαίρομαι. Εμείς παίζουμε λίγο duetnightabyss που βγήκε καινούριο patch. Από εδώ βγαίνεις από αυτό. Αυτό είναι το κλασικό. Και έχει ένα καινούριο χαρακτήρα. Για ρίξε μια ματιά. Πώς σου φαίνεται? Πολύ cute. Ναι, είναι πολύ ωραία. Πολύ όμορφη. Πού πήγε το άλλο και κρύφτηκε ρε μάλακα? Απίστευτο. Ουί! Α, πετάει κιόλας ρε. Κάτσε, μ' άρεσε αυτό, αλλά μόνο πετάει. Μπαίνουμε ανάμει. Α, μπαίνεις από μέσα. Οκ, κολλάει λίγο βέβαια. Ωραίο playstyle, αλλά λίγο περίεργο. Το Hawk 2 δεν έπεσε. Το μπανάρανε. Οκ, άργησε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το raid ρε. Θα μην πας κανένα σινεμά ρε μαλάκα, καιρό έχει.
Once we regroup, the truth will come to light. Let's have faith. Γελάς ρε μπούφε. Μόνο τα μπουζούκια σε νοιάζουν. Speak of the devil. Looks like they're bound for the Hall of Adjudication. Let's go lend them our strength. Τι μες στην εβδομάδα, 8 η ώρα σχολάω. Do not worry, I've made provisions. Όχι Τετάρτη γιατί βγαίνει ένα You game. remain here to guard against any more rampaging VN that break into the area. Πέμπτη ή Παρασκευή. Also, help me hand out the spare weapons we brought. Και πήγαινε και εσύ μπουζούκια και στα σίνεμα. Τι λες ρε μαλάκα που θα πάω εγώ στα μπουζούκια, πέσουν τα μπουζούκια. You mean arm them and have them fight? Would that really work? Even if they had the strength, they have lived their whole lives under the Night Chapter strictures. They'd sooner never lay a hand on a weapon. We're likely will earn nothing but cold stares for our trouble. Sister Yi, do we really have to do this? You never know unless you try. Giving up without even trying? Ναι, το movement είναι λίγο Γιάννη. Δηλαδή αυτό σαν ιδέα που μπαίνει σε turbo mode και μπαίνει ανάμεσα έπρεπε να είναι πιο εύκολο ρε φίλε. Όχι να κολλάει πάνω στους αντιπάλους. Τι θα θες? To take up arms is to violate their admonitions. I shouldn't be doing this. Σαν μπουζούκια θα πάω να ξεφαντώσω ρε μαλάκα. Τι είναι? Βλαμμένο είσαι ρε μαλάκα. Τι μπουζούκια ρε πάω. I've never killed anything. Ποιος ξεφάντωνε αυτό? Ισχύει και αυτό. Και πήγαινε και μπουζούκια. Ανάθεμα. We've asked all around. No one's willing to take these weapons. Sister Yi. Do not be so quick to judge. Σάββατο θα ζητήσω μία να πάμε για καφέ. Το συζητούσαμε για χθες αλλά δεν έκατσε. Να δούμε πώς θα πάει. You still won't give up on them? Και έχουμε πασοκάρι να πάει μπουζούκια, έλατε. Μπουζούκια μόνο με πασόκ, παιδιά, δεν βγαίνουμε διαφορετικά. The BN can no longer protect you. They may even threaten your lives. Πανσετάκια στο φούρνο. Πας να φτιάξεις. We cannot stay to shield you. Καλά θα πάει που θα βρει καλύτερο. Only you can take responsibility for your own lives. Ναι, Σάββατο πρέπει να την πω μετά από τα streams. Δηλαδή αν ανοίξω ακαδημία, κλείσω 5, να την πω κάτι σε 6,5 κάπου εκεί. Right and wrong are not decided by doctrine alone. You must also trust the judgment of your own hearts. Ask yourselves to take up arms to protect your loved ones. Is that true? I'll take one. Thank you. Έχουμε σχεδόν 4 με 4,5 ώρες σε story. You saved my daughter. I've yet to thank you. If anything had happened to her, I'd live the rest of my life in regret. Even should heaven's punishment come later. In this moment, I must protect her. How could I entrust my family's lives entirely to others? Άλλοι όχι, διπλανή να φανταστώ. Τι? Και είδα τον μπάγκ εκείνο, κατέβηκε ένας παφούλης και έφυγε. Then, may I take one as well? I've the muscle for a fight. How could I watch others battle while I cower behind? Το πρώτο story δεν είχε τέτοια χάζο bugs. Τώρα αυτό μου φαίνεται λίγο και πιο βαρύ και... Μάλλον προσπαθούν... Κι άλλος ήρθε από εδώ και έφυγε. Τι κάνουν, teleports κάνουν. Κάτι δοκιμάζουνε μάλλον Γκάς. Βλέπεις και το στόμα πως ανοίγει. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό εδώ. Πρώτη φορά το βλέπω. Τα γραφικά πολύ καλύτερα και οι λεπτομέρειες σίγουρα. Κάτι πειραματίζονται τώρα. Καλά η Σίγιου είναι... Μάναρος.
We'll do everything we can to end this chaos and bring back peace. And when it's done, Sugi. we'll return to you είπα, with Sugi. good news. See you. Το εξελίσσουνε. Whoa! Big wolves everywhere! The whole city's gone wild! I've never seen anything like this before! We've got to stop this. You lead, I'll cover the rear. Let's carve us a path through. What about the civilians? What about? We'll protect them. Great aunt! Perfect timing. Great aunt. Don't underestimate me. Nothing in this city escapes my eyes. The moment I heard of the unrest, I tied up the loose ends at the outer peaks, came straight here. Do what you must. I'll see. Then, little minion, let's get... Wait. Forgive me. But from here, I can go no further by your side. Oh, γιατί? If the 9 chapters are truly about the collapse, there's something I must fulfill before all is set beyond change. Thank you. Let's finish this, once and for all. Και μιλάει και ο main character. Τι άλλο θέλει? Τέλος παίζω Σάικη. Δεν μπορώ να κάνω... Little minion, the sky's as red as if the world 200 μέτρα μακριά. I have a really bad feeling about this. We must move faster. Σάικη παίζω γιατί την είχα στο πάρτι ή τι δίνει το game? Αυτό είναι μια απορία γιατί την είχα main. Ωραία μαλάκες καρπουτανάρες γίνεται εδώ. Ανοίξαν οι ουρανοί. Α, το κομμάτι. Είχαμε. Μας απαγάγουν οι εξωγήινοι. Το σταβακάκια μας πήραν οι εξωγήινοι. It worked! The statues along the way are all shattered. Shiryu must be just ahead. Είναι enabled αυτό. Όπα, 300 μου. Ωραίος. Όμως σκοτώνονται οι δράκες, μαλάκι. Shisyung, are you here to bar our way again? Duty calls, huh? You're bound to guard the 9 chapters core. I get it. No need to say more. Go on ahead. Don't waste time here. All right. Draw your blade, Shisyung. Holding you here is my duty too. I wavered before, but not anymore. That question you asked me, now I have my answer. Who says you must choose between tearing things down and holding things together? I'll do both. And who says a man must fight only for others? If everyone took up arms in self-defense and stood as one, forget deterioration. Nothing could withstand us.
I'll prove such a future can be made real. Καλά. Μείνετε εσείς εδώ, μαλώστε, κάντε ό,τι θέλετε, πάω στους άλλους που μαλώνουν μπροστά. Η άλλη έχει γίνει. One strike. Straight to the heart. Λες ρε μάλακα. That's not why I came. Even now, you still cling to that sweet, naive idea. You said I had no choice. But you were wrong. I came here to show you that humanity can carve its own path. The power of resonance. Ζυγιαστήκαν οι άλλοι. Κάτω τρίχα, κάτω τρίχα. Can you withstand heaven's wrath? Χαμηλώστε εσείς. Εγώ θέλω να το απολαύσω. Πήραμε άλλο τι. Return to the misty sea. Witness, hello. Η μουσική μωρέ. Εκεί που πάει και σε πογρώνει. Μεταξύ δεν είναι τίποτα το fight. Απλά θέλει να σε δείξει τα cutscenes από ό,τι κατάλαβα. Οκ, το δέχομαι. Stay away from my little girl. Ha! Bet my deeds today will make the front page of the Haojing Voice. Heroes aren't just the magistrates. We common folk can be heroes too. Focus. Another bandage here. Not a single wounded will go untended. The bee are flooding towards us. How can there be so many? Hold on a little longer. She's still up there fighting for us. We're almost through this. Το meanwhile είναι αυτό. Meanwhile.
Μαλάκα, τι βλέπω. What is this place? Ρε, πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν αυτά τα cutscenes. That you could achieve such a feat. I had not foreseen it. From our very first Λίγο παραπάνω θα το ήθελα, αλλά είναι τόσο όσο, να το πω. Δεν κούρασε? Οκ. Yet all you have wrought since has outstripped even my boldest reckonings. Well then, Proprietress Shilyu. Ready at last to hear my 2 cents. Ξέρεις, η Λένα, όταν είναι μια μικρή εταιρεία, όπως ήταν το Expedition 33, που δεν το περιμένεις ότι θα κάνουν τέτοια δουλειά, εντυπωσιάζουμε ακόμη περισσότερο. Παράδειγμα, από την Blizzard περιμένω να δω καλό cutscene, γιατί ξέρω την Blizzard. Άντε πες και από το Genshin πλέον, εντάξει, τόσα billions βγάλαν. Αλλά από εταιρείες οι οποίες τώρα βαδίζουν κούτσο, ξέρεις, να κάνουμε ένα παιχνίδι, να κάνουμε... Και βλέπεις ωραία αποτελέσματα. Εμένα μου αρκεί. Είναι κάτι το οποίο δεν περιμένω και λες τώρα low budget. Είναι πως πας και βλέπεις μια ταινία που λες τώρα, εντάξει, παίζει ο γείτονάς μου, η θεία μου και ξέρω εγώ ένα σκυλί. Και στο τέλος λες, οκ ρε φίλε, πολύ καλή ταινία. The 9 chapters was a formation laid to amplify the power of Yang. The empowerment of this art is sufficient to allow you to touch the divine. But this alone is insufficient. The Jishu sect's missing half of the jade. Where did you find it? When the outer peaks came under attack, a drifter led me to the hidden depths beneath the labyrinth of Yanyin, searching for a fix. There, I found it. The very prize I sought for years. Buried away there. Perhaps it's for the best. My heart was long set on ruin. Better such a relic rest in your hands. We'll speak later, Proprietress Shilyu. There's someone waiting for us ahead. All things bear the yin and embrace the yang. From their union is wrought the concord. Fill a vessel unto brimming, and it spills. Whet a blade to utmost keenness, and its edge shall not endure. The heart is the essence that maketh us human. To honor mankind is to honor this wellspring. Should Huashu dream of peace unbroken through the ages, how may the heart be set aside? The root overthrown. The human heart is as a river in its flow. Without the bounds of right principle, it overflows. Law must be as the riverbank, to guide the heart's course, yet never deny its source. When heart and principle stand in balance, then arises the Tao. Abiding in the Tao, the sage governs as water flows, does not contend, and yet answers, does not speak, and yet corrects. Now, what do you discern in these words? Are you the ancient masters, Ju and Yang? Eons have turned. So long did our will revolve that we near forgot ourselves, until your deed roused us to remembrance. When the 9 chapters grow overbear, the people are enfeebled. When they fall, the people left in peril. To cast aside one pole, an unbalanced heart and principle is folly. Yet to sweep all away in ruin is no work of enlightened virtue.
Julian, you have discerned the flaws of the 9 chapters, yet your hand has been too severe. Only they who discern the way of balance and harmony may be called truly wise. Let the 9 chapters return to the purity of their first dawn, and accord with the will of the people. Will this not bring your desire to pass? Sounds perfect. Then both of you, place your hands in ours. Μάλιστα. Οι άλλοι μιλούσαν σοφά και τέτοια και sounds perfect. Ηρέμηση. Εντάξει, μπορεί να έχει και περίοδο, ξέρω εγώ. Τι να πω. Μέσα στα νεύρα ήταν. Τι κάνεις, τερακουργίνη, όλα καλά. Εδώ πέρα θα σε έχουμε τώρα εσένα. Μάλλον εδώ πέρα θα σε έχουμε. You did it! I knew you would. Lord Argent is waiting just ahead. It seems they have words for you. Long ago, when deterioration spread unchecked, the forebears of Huashu, moved by compassion, wrought the 9 chapters of Dafang to set heart and principle in balance, that gods and mortals might rule as one and Huashu know peace through the ages. Yet, when Zuyin was sealed, I alone held sway over the 9 chapters. In time, I forgot heaven's harmony, set divine chastisement in place of mercy, and wore the world in the cold stretches of the cold. Such is the weight of my transgression. Neither yin nor yang may endure alone. Too long have I walked in solitude, fortunate indeed. For you, with a heart as pure as a child, have pierced the veil of my delusion. Now that balance is restored, and Duyan returned to their place, we shall revive the ancient trial by disputation, where gods and mortals contend in law, and Huashu is ruled as one. Take this scale, a token for you to keep. Should you ever be in need, anywhere beneath Huashu's sky, I shall come to your aid with all my strength. Oh, okay. A mighty loon god in our debt. Now that feels pretty good. A reward worthy of the Demon King! Our matter here is concluded. If you have no further cause, you may go. Να κάτσουμε εδώ να σε βλέπουμε. Awkward. So much in just one day. I'd never have dreamed. Now we've got those who broke the law and... Να το δούμε. Παίζει να τελειώνει τώρα. Απλά είναι αυτό. Γιατί έχουμε να μιλήσουμε με όλο τον κόσμο. Ναι, τα πήγες καλά. Ήσουν η καλύτερη, ο καλύτερος. Τα σπάς. Never did I imagine you. Since pledging myself, to my shame, I thought... Will you return to the... My thoughts are a knot. Ωραία φωνή είχε αυτός.
I will need time to unweave them. Perhaps when I have set them straight. Will you walk with me a while? Will you marry me? That is, if you would still have me for company. Of all the places you could have gone after things calmed down, I didn't think you'd come here. You're going to his grave, aren't you? So, my Shifu has already told you. How meddlesome of her. And yet, it was her meddling that allowed this turmoil to reach a clean resolution. Ever since that day, whenever the rain fell at night, I could not sleep. I would close my eyes, only to hear the endless drip of water in my ears. In those nightmares, I was always back in that cave, staring into the cold, unfeeling eyes of those people. And so I stopped trusting anyone. I chose to seize control of everything, to scheme and calculate each step. For I could only bear to face the truths I wished to see. Perhaps you still resent me. Had I trusted you more, would it be easier to meet your gaze now? Listen to me, drowning in useless what-ifs. And without even realizing it, we have arrived. Genshin Vita παίζουμε. Κάτσε να δεις από Τετάρτη τώρα που βγαίνει το Mongil. Shiryu. Come on. Come on. Πανίστηκε κι αυτή. Tell her you're not mad at her. Tell her you still can't forgive her. You're walking on eggshells around me. It's throwing me off. Για να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά εντάξει. Don't worry. I stopped being angry a long time ago. If anything, I'm grateful. You gave me the chance to be a hero. Still, Πάνε Google, I didn't expect you to be so frank about it. Mongil. I thought you'd be a little more at peace with yourself by now. Had all gone as I planned, had I perished in the mausoleum, perhaps I would have been. I could have told myself with perfect certainty that when life itself is the wager, δεν το βρήκα, εκτός άμα είναι άλλη ώρα. Είπανε για 13 ο μηνός. All thanks to you. Shiryu. Αύριο 11 η ώρα έχω να πάω και στο ψυχίατρο, ρε μαλάκα. Η Οκτέρας έγινε νέμερος, Γιάννη. Τι είναι Φράνσις. L.U.L. Yes, I'm loving the sound of Luttura. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το Prime σου, τα αγόρι μου. 52 μήνες. Τι είναι η Φράνσις, άμα τη δεις η Φράνσις, θα τα ξεχάσεις όλα. Άμα δεις τι είναι η Φράνσις. Instead of carrying it all alone, don't gamble with your life like that again. Τι φτάει η ώρα, ρε μπα. Treasure it and live to see Huashu's future. Will you promise me? You may have long since outgrown any need for my gratitude, but even so, thank you. Meeting you by chance in Ice Lake was, perhaps, the greatest grace fate ever granted me. We have arrived. Stay with me a while, as this incense burns in remembrance. Πολύ όμορφο αυτό. Where the wind rise. Hoyoverse. Ουφ, καλό ήταν, καλό ήταν. Σχεδόν 5 ώρες unskippable. Καλό story. Για παλέζε μάρακα.
Αρκετά καλό θα έλεγα. Αχ, με τέτοια δίνει. 9. Πήραμε όλα. Πώς τα κάνανε έτσι, ρε? Α, το αλλάξαν και αυτό. Γιατί είναι η Σάικη εδώ? What? Α, βάλαν τη μάμη εδώ. Τι ήταν? 2 φορές Σάικη, δεν είναι... Μάλλον θα το αλλάξουν αυτό, αλλά εντάξει. Ναι, περιμένουμε καινούργιο παιχνίδι. Για να μην κάνει ο Νέμις skip, φανταστείτε πόσο καλό ήταν. Εδώ που έχει skip, πετάτε και οι άλλοι, ναι. Άσε τώρα που δεν σ' άρεσε το story. Καλά θέλεις, φυσικά. Το mount. Τι 30 λεπτά, ρε μαλάκα. Και έχει ένα chance. Τι είναι τα Fox να σου δώσει 10? Τι είναι αυτό τώρα, ρε μαλάκα? Γιατί, ρε μαλάκα, τους καημένους? Αυτό είναι poster. Καλά, δεν δίνει τίποτα τρελό. Δίνει 10 Prime Gems, πώς να το πω. Θα πάρω, ρε, εντάξει. Τώρα θα τα κάνω. Αλλά ναι, ντροπή. Α, είναι ένα την ημέρα. Μαλάκα, τι 30. Ποιο game έχει βάλει 30 cents, ρε παιδιά? Μαλάκα, πραγματικά τώρα. Τι 30 cents? Να πω και κάτι. Αυτό δεν είναι πολύ ακριβό. 780, για να δούμε λίγο. Μισό. Πού είναι το market? Α, τα καλά σε δίνει. Fox είναι Plumur. Για να δω. Ναι, τα καλά σε δίνει. Αυτά δηλαδή. Οκ. Εντάξει, από 4,60 θα πας 4,70, αλλά είναι 30 cents, ρε μαλάκα. Εγώ έχω το τέτοιο, ρε, της Net Marble. Εδώ το έχει 21 ευρώ. Εντάξει, και στο Genshin τόσο τα έχει. Και σε δίνει και διάφορα εδώ πέρα. Οκ. Let's go. Η φαντασία μερικών... Η φαντασία μερικών οριάζει ήδη.
Let me provide medicine for the battles to come. Με πιστόλι ρε μαλάκα, τι είναι? Weapons, supplies, power levels. Need my assistance? Αγνές Κούλγερ. I'd be... Αυτό τι είναι? Let's go. Cyril, here we go! Τα χειμωνιάτικα που ξεχάσαμε να βγάλουν από το ντουλάπι είναι αυτά. 7,80. Λοιπόν, 7,80. Κοίτα τώρα. Με 18 ευρώ το παίρνεις και σου μένουν και ρέστα, έτσι. Το Mogul δεν έχει skip, αλλά έχει γρήγορο κλικ. Προς το παρόν το story του δεν είναι κουραστικό. Όταν το δοκίμασα σε beta, τώρα δεν ξέρω άμα βάλουν skip, αλλά δεν έχει skip. Το λέω στα ίσια και ο Wix. Δεν έχει. Αυτό έχει, το duetnightabyss έχει. Αυτό το είδε κιόλας, αλλά το άλλο δεν έχει. Μαλάκα. Και την κρατάει κιόλας, ρε. Αυτό το skin θέλω, αλλά... Εντάξει. Τι 30 cents, μάλακα τώρα. Αυτό σου δίνει 10. Καλά, αυτό δεν αξίζει. 10 ευρώ για 10, μια δεκάδα climb mine. Δεν αξίζει αυτό. Δεν είναι ότι παίρνεις και το χαρακτήρα. 30 ευρώ, δηλαδή άμα δώσεις 30 ευρώ θα το πάρεις, αλλά δεν είναι. Δεν... Για το λόγο το ελευθερίζεις να δείτε γιατί το λέω. Πας και το φαρμάρεις. Πού λέει sold out? Ναι ρε, έχω πάρει πραγματάκια. Είχε με 1 και 2 ευρώ είχε. Διάφορα. Αυτό skin απαγορεύεται για εσένα. Είσαι και ευαίσθητη ηλικία, λέει. Άσου το καλύτερα, μάλιστα. Έκανε ένα pre-register. Για κιούκα. Τι έγινε, σ' άρεσε η Francis? Να πω γιατί. Τώρα είδατε τη χαρακτήρα. Οκ. Μπαίνεις απλά μέσα στο ανάλογο Abyss. Είχαμε φτάσει, εντάξει, οκ. Το recap είναι αυτό. Το recap, το είχα διάσω προηγούμενο. Α, μου μένουν αυτά. Α, γιατί μείνανε? Ή τώρα τα πήρα, μάλλον τώρα τα πήρα. Παίρνει το weapon της. Εντάξει, θέλει κάπως στα 10, μη πω και παραπάνω μερικές φορές. Και... πρέπει να κάνουμε πάλι αυτά εδώ. Και μετά ξεκλειδώνουν αυτά εδώ και μπορείς να πας να την πάρεις. Σου δίνει δηλαδή 4 εδώ, 4, όσο ανεβαίνεις 4. Γιατί είναι τόσα λίγα? Παίζει να με έδωσε ήδη. Επειδή... Κάτσε ρε, έχω μπερδευτεί αυτή τη στιγμή ρε μαλάκα. 4 και 4. Ναι, πού είναι τα υπόλοιπα? Αφού παίξω κάνω claim all και παίρνω αυτά. Εντάξει. Εδώ τα παίρνεις, εντάξει. Γιατί με ξεκινάει από εδώ όμως ρε μαλάκα? Ναι, πάντα σε ξεκινάει από αυτό, κάνεις τα 3. Climb mine. Τι έχει για weakness? Electro και Lumino, εντάξει, climb mine. Τα ρημάζουν. Ναι, τέλος πάντων μπαίνεις μέσα στο Abyss, παίρνεις τα tokens, μετά πας στο commissions, πας στα convert commissions και μπαίνεις εδώ που λέει character, παράδειγμα, επιλέγεις αυτό που θέλεις
Έχω αρκετό πράγμα για να φαρμάρω. Και όταν έχεις 30 από αυτά εδώ, πας μετά εδώ. Πατάς remnants και ξεκλειδώνεις. Και παίρνεις μια κόπια. Και έχεις ο χαρακτήρα κατευθείαν. Easy. $86 πήρε, αλήθεια. 36 ευρώ pre-order. Τίποτα ρε. Τίποτα. Άντε παιδιά, 7 η ώρα πήγε. Καλά ήταν πιστεύω. Ποιος ανοίγει και κλείνει την πόρτα συνέχεια ρε πώς. Με πέταξε έξω, είχε restart. Είχε πάλι patch είχε. Μάλλον είδανε το stream και σου λέει οπ, μπάγκαρε ο άλλος εκεί. Ωραία, 2 λεπτά και να δούμε και αυτά. Εντάξει, είναι το revenue κλασικά από τον Μάρτιο. Τρέχει το game τώρα. Μισό. Duetnightabyss. Ναι, sorry, απλά μου ξανάτρεξε το game. Love and Dispatch πρώτο, κάτι βγάλανε, το Νιτζάκι θα μας πει. Εντάξει, Genshin δεύτερο έπεσε 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια έπεσε. Αυτό γιατί πάει καλά ρε μαλάκα, αυτό γιατί πάει καλά. Combined τέλος πάντων για κινητό και για PC, τι άλλο είναι. Το Star Rail ανέβηκε, δεν ξέρω τι έβγαλε. Έχουμε πολύ πράγμα ρε εσύ Γκάς, δεν ξέρω, έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Είχε waifu, εντάξει, ok. Μετά Pokemon TCG Pocket, γιατί πάλι. Το Endfield, εντάξει, ok, είναι το όνομα. 22 μοίρια έβγαλε, για κάποιο λόγο. zenlesszonezero ψιλοανέβηκε. Dragon Ball, Fate. Withering Waves. Τι πάταγος είναι αυτός, δεν ξέρω. Από 46 μοίρια τον Φεβρουάριο, γιατί μόνο 11. Δεν ξέρω. Μήπως δεν είχε κάποιο χαρακτήρα. Είχε waifu στο ζουμέ. Οκ. Ναι, δεν ξέρω γιατί τόσο πάταγος. Disney ρε μαλάκα, η Disney έχει τέτοιο. Πάντως όπως βλέπετε κουτσά στραβά, όλα κάτι βγάζουν πάνω από μοίρια ρε φίλε, πάνω από 1-2 μοίρια. One Piece, Dragon Ball, Tatsune Miku, Life Makeover. Οκ, Summoner's War. Το Summoner's War ακόμα βγάζει ρε μαλάκα. Watcher of Realms. Τι είναι αυτό τώρα? Jujutsu Kaisen, Yu-Gi-Oh! Memento Mori, Shadowverse, Blue Archive. Ό,τι να είναι μαλάκι. The Seven Deadly Sins, αυτό ήθελα. Χρήστο, New Entry, 45. Για σένα. Τα μισά τα έβαλες εσύ. Είχε τη skip Greek. Easy. Αλλά πάει. Τόσο μπαγκαρισμένο ρε φίλε, και όπως βλέπεις 2,8 μοίρια. Τα δύο είναι δικά σου σίγουρα. Μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω ρε μαλάκα. Τόσο μπαγκαρισμένο. Το Endfield πάει καλά, πάει πολύ καλά. Το Grand Cross ακόμα πουλάει. Πολύ ωραίο, έτσι. Όταν είσαι νίκη ρε φίλε. Πολύ ωραίο. It's time for a giveaway. Stay tuned παιδιά, γιατί θα κάνουμε κάτι μέσα από το DQC, μέσα από την ομάδα μας, την Daily Quest Clan. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μπείτε στο Discord της ομάδος, τίποτα άλλο.
να δείτε τι ωραία που το στήσαμε. Αν γουστάρετε να κάτσετε κιόλας, να φέρετε την παρέα σας. Είναι ένας τρόπος να μπουστάρουμε λίγο και την ομάδα και τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα κάθε φορά που ανοίγουν stream, να βλέπουν τα live τους. 50 δώρο κάρτα από Steam, μια χαρά νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Stay tuned γι' αυτό. Εντάξει, θα έρθουν τα announcement τα ανάλογα. Αφού το δήλωσα τώρα, τέτοιος είμαι. Άντε μπείτε και τροχό να το δώσουμε. 50 άτομα καλά είναι. Μπείτε να δώσουμε και την τρίευρη. Και να σας δείξω ποια είναι η Francis. Έτσι την έχει. Όχι, έτσι πρέπει να είναι. Francis, Star, Dive, Monkey. Q6, εντάξει. Αυτή θα τη δώσουν τζάμπα άμα κάνετε pre-register. Εντάξει, το έχουμε. Περιμένω τον Q ώρα να γράψει ή κάτι άλλο κάνει αυτή τη στιγμή. Τι να γράψει ο Q, έγραψε ο Χρήστος, Έχει και το πιο καλύτερο όνομα, έτσι. Και το ξαναλέω, αν κάνεις zoom δεν έχει sensor. Το ξαναλέω. Οκ. Okay. Πάμε. Είναι κανείς άλλος να πει? Ωραία για memes. Πάρε τη φάτσα του Φράνσις και βάλ την αρενίκη στο. Πάρε τη φάτσα του Λόγια. Λόγια, βγες μια φωτογραφία προφίλ, μαλάκα. Βγες μια φωτογραφία προφίλ και στείλτε ένα στην νίκη. Άσε σφάξει. Άσε. Πρώτον, πρέπει να βγει από το σπίτι. Πρώτον, πρέπει να βγει από... Ναι, παραπάει, μωρέ. Πρέπει να βγει από το σπίτι και δεύτερον να έρθει στην καβάλα να σε σφάξει. Μαλάκα, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Εσύ είσαι κότα. Να ξέρεις, Νίκη. Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Πιο ασφαλές... Τίποτα. Απλές, πώς το λέμε, απλές απειλές είναι αυτές. Σιγά μην έρθεις η καβάλα να σε βρει. Λοιπόν, άντε spin the wheel. Γκουλου. Και ο νικητής ή η νικήτρια από τον τροχό τρίευρη δωροκάρτα στο King Win είναι Mr. Chok. Μπράβο στο Τσοκάκι. Mr. Chok, let's go. Κάτσε να το ανεβάσουμε κιόλας. Γκρούτσου. Κόπι. Όχι, μαλακή έκανα. Κόπι. 35-89. Φτηνό βγήκε το πράγμα εδώ. Will. Μπράβο, Ριτσοκάκι. Ωραία. Τσατάρα μου. Καλή εβδομάδα.
Χρόνια πολλά και πάλι. Χρυσός Ανέστη και ούτω καθεξής. Αύριο ξεκινάει ο πόλεμος. Τετάρτη θα έχουμε... μπορεί να ανοίξω, δεν ξέρω πόσο κουρασμένος θα είμαι. Αλλά σίγουρα θα παίξουμε Mongil. Οπότε θα είμαστε ή στο Discord ή θα ανοίξω κάνα live stream για 2 ώρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Take care of yourself. Do it for you and do it for me also. Nemerothians. Γεια σου ρε κούρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τα follows, Φόρκα, Wazier και Wazier, Νιτζάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το resub, όπως και το Βλάχο, το Σταβακάκια, το gift sub του Λούγια στον Τινάρα και ο Λόφτορας με το Prime. Το ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιάννη Κοντιός για τα πιτσάκια του. Moderators one of the kind, αν τα λέγαμε ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λάμπρο και την Bubble για τις ρεϊντάρες. Όπου γράφει το N-Sin, γράφει Qwix ρε μαλάκα. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον End of the Line Twitch και την Bubblegun. Πάμε κι εμείς, πού πάμε? Ναι, πλάκα, μισό. Σε παίρνει το content τηλέφωνο, μην το κλείνεις. Αλλά έτσι είναι λόγια. Βρίσκουν γυναίκα και εξαφανίζονται. Βρίσκουν γυναίκα και εξαφανίζονται. Και μετά γυρνάνε με κλαμμένα μάτια. Αλλά τότε δεν θα είμαστε εμείς εκεί. Γιατί μας γράφουν έτσι, καλά τα λες, καλά τα λες. Μετά θα λένε να μωρέ, χώρισα, εντάξει, εκείνο το άλλο. Τι κάνετε εδώ παιδιά, καλά είστε εσείς? Να βρεις γυναίκα. Καλά είστε εσείς, όλα καλά εδώ? Η Λένα σε Eden Explorer δουλεύει. Να πάμε στο μικρό. Άνοιξε και η Μέντα. Μέντα νομίζω πήγαμε, πάμε στο μικρό μια βόλτα, έτσι. Στο Grey Leaks. Grey Leaks. Τέλεια. Μείνετε για το raid. Φιλάκια από μένα. Bye.